Hello students, welcome to Physics Wala Telugu channel, your favorite Sambhav NEET series. Today's lecture, it's going to be chemical equilibrium. So in this chemical equilibrium, what the features we are going to be discussing: types of reactions, equilibrium and characteristics, equilibrium constant, homogeneous and heterogeneous equilibrium, factors affecting equilibrium, and Le Chatelier principles. These are the points we are discussing in this topic now. The first, టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ అంటే అసలు ఏ రియాక్షన్స్కి మనం ఈక్విలిబ్రియం తీసుకోవాలి, ఏ రియాక్షన్స్కి ఈక్విలిబ్రియం తీసుకోలేము. సో దీనికి చాలా రకాల ఎగ్జాంపుల్స్ అక్కడ ఇచ్చారు. సో కానీ మెయిన్ పాయింట్స్ మాత్రమే నేను టచ్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే మన నీట్ కోసం ఏ పాయింట్స్ అయితే మనకి ఇంపార్టెంటో ఆ పాయింట్స్ని మాత్రమే నేను టచ్ చేస్తున్నాను. సో అందుకోసం దీంట్లో ఇర్రివర్సిబుల్ రియాక్షన్, రివర్సిబుల్ రియాక్షన్, అసలు రివర్సిబుల్, ఇర్రివర్సిబుల్ ఈ రియాక్షన్స్ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఏ రియాక్షన్ అయితే ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్, బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్ రెండు ప్రాసెస్లో కూడా రియాక్షన్ అనేది జరుగుతుందో అటువంటి రియాక్షన్ని రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్ అంటాం. ఏ రియాక్షన్స్ అయితే ఓన్లీ ఒకే డైరెక్షన్లో జరుగుతుందో దాన్ని ఇర్రివర్సిబుల్ రియాక్షన్ అంటాం. సో ఇర్రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ గోయింగ్ టు బి షోన్ విత్ ఏ సింగిల్ యారో అండ్ రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్ ఆర్ షోన్ విత్ ఏ డబుల్ యారో. ఇట్ ఈస్ ఇండికేటింగ్ forward, it is indicating backward, but it is only one directional. That's what we are going to discuss there. The reaction which proceeds in only one direction, only forward direction, whereas the reaction which proceeds in both the direction under the same set of experimental conditions, it's reversible reactions. Alage reactants are almost completely converted into products. Products do not react to form reactants again. Andukane only one side అని చెప్పాం. ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా రివర్స్ జరుగుతూ ఉంటుంది, ఫార్వర్డ్, బ్యాక్వర్డ్. ఇంకా దీంట్లో డీటెయిల్స్ కావాలంటే కనుక రివర్సిబుల్ రియాక్షన్ విల్ నెవర్ గో టు కంప్లీషన్ అండ్ ఇర్రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్ ఆల్వేస్ గో టు ద కంప్లీషన్. అండ్ reactants when you are going to be taking, they can be converted into products completely in the case of the irreversible reaction, whereas reversible reaction will never go to completion, సో ఇవి మనకి చెప్పుకునే మెయిన్ పాయింట్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే కనుక ప్రెసిపిటేషన్ రియాక్షన్స్ ఆల్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ ఇర్రివర్సిబుల్. ఏ ప్రెసిపిటేషన్ రియాక్షన్ తీసుకున్నా సరే అవన్నీ కూడా ఇర్రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్. NaCl plus AgNO3 gives rise to NaNO3 AgCl precipitate. So now this AgCl precipitation is always comes under spontaneously. And when we are taking the neutralization reactions, HCl plus NaOH gives rise to NaCl, it's going to be no time, it's going to be happen. So these examples, and then we'll go for examples of your reversible homogeneous reactions of only one phase, that is H2 plus I2 gives rise to 2HI, N2 plus O2 gives rise to 2NO. So ఇలాంటి రియాక్షన్స్ ఏదైతే జరుగుతున్నాయో హోమోజెనస్ ఫేజ్, ఓన్లీ వన్ ఫేజ్ రియాక్షన్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకి రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఫ్యూ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్: KClO3 dissociation into KCl and O2. So thermal decomposition is comes under irreversible. And reactions in open vessel. సో ఏదైతే ఓపెన్ వెసల్ రియాక్షన్స్ జరుగుతాయో అవన్నీ కూడా కంప్లీషన్ అయిపోవడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో కాల్షియం కార్బోనేట్ డికంపోజిషన్, NH4HS decomposition, they are all going to be comes under the chances to get completion, they are going to be irreversible. Whereas N2 plus 3H2 reversible 2NH3, and we are going to be taking this one. So it's going to be reversible, Haber's process. Liquid phase, this is also going to be ester hydrolysis. So this is going to be having the same thing. If it is going to be happens in closed vessel, so the same decomposition CaCO3, it's going to be happens in closed vessel, then there is a chance of getting the reversibility. Because of the closed vessel, they can able to again they react and they are going to be forming. So that's what heterogeneous reaction, more than one phases are present. In homogeneous phases we are going to have all are having the same phase. ఇది బేసిక్గా మనకి రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్ అండ్ ఇర్రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్ మనకి కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియంలో తీసుకున్నట్లు. ఏ ఈక్విలిబ్రియం అనేది ఏ రియాక్షన్స్లో ఈక్విలిబ్రియం అనేది ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో ఈక్విలిబ్రియం ఈజ్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ ఇన్ ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ద రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్ ఓన్లీ. Irreversible reactions will never show equilibrium. Irreversible reactions will never show
equilibrium. Always reversible reactions are only showing the equilibrium. So what are the types of equilibrium we are going to be having? What are the types of equilibrium? Thermal equilibrium. So what is thermal equilibrium? There is no flow of heat from one part to the another, that's T is equal to constant, then we are going to be calling it as thermally in equilibrium state. Equilibrium can be forward, backward. So now there is no heat transfer taking place from one to another one, then we can say it's thermally in equilibrium. Mechanical equilibrium. Now there is no flow of matter from one part to the another, so that's P is equal to constant. It's going to be having the P constant, so that there is no mass exchange is taking place. It is called as mechanical equilibrium. Next, which are there in our syllabus now, the physical equilibrium and chemical equilibrium. What these two are? The physical equilibrium, it is a state of equilibrium between the same chemical species in different phases, solid, liquid and gas phases. So what we are going to be having, mainly the same phase we are supposed to be having, same chemical species in different phases. Water, H2O, it is present in liquid state, and the solid state ice, and the vapor state water vapor. So these are all going to be having, then we can observe the physical equilibrium. So phase transformation, all are going to be comes under physical equilibriums. And then coming to the chemical equilibrium, there is no change in composition of any part of the system with time. So chemical equilibrium eppudu jarugutundi, composition lo ఏ పార్ట్ కి కూడా మనకి చేంజ్ అనేది జరగదు. అలా చేంజ్ జరగనటువంటి అన్ని కేసెస్లో కూడా మనకి కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం అనేది రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఇటువంటివన్నీ కూడా మనకి కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియంలోకి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వన్. సో ఫస్ట్ విల్ సీ వాట్ ద ఈక్విలిబ్రియం క్యాన్ బి సీన్ ఇన్ ఫిజికల్ ప్రాసెస్. సో ఫిజికల్ ఈక్విలిబ్రియం అనేది ఎలా జరుగుతుంది, అవి ఏ రకంగా ఉంటాయి. సో జనరల్గా మనకి మోస్ట్ ఫెమిలియర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి సాలిడ్ లిక్విడ్, లిక్విడ్ గ్యాస్, సాలిడ్ గ్యాస్. ఈ మూడింటికి కూడా మనం ఈక్విలిబ్రియం చూడొచ్చు. సో ద ఫస్ట్ విల్ సీ సాలిడ్ లిక్విడ్ physical equilibrium. So what we can take the example for solid liquid, we are taking the H2O, solid H2O liquid. So what the condition we can have here, 273 Kelvin, this is going to be operating at 1 atmospheric pressure. So 273 Kelvin, 1 atmospheric pressure. When you are going to be taking the ice H2O is in equilibrium with H2O liquid, the water, liquid water. So now these two are in equilibrium. So how we can able to say it? The forward process is going to be called as solid to the liquid. It's going to be called as solid is getting converted to liquid, is called as melting. Now the liquid is get converted to H2O solid, it's going to be called as freezing. Ante kada, solid water, solid ice converting, melting, it's going to be having the process of melting. Whereas in the case of H2O liquid converting into H2O solid, it's called as freezing. Now which one are going to be in equilibrium now? The melting and freezing are going to be in equilibrium. Melting and freezing are going to be in equilibrium. In the solid and liquid equilibrium we can able to observe. What we can able to see here? What we can able to observe here in this particular phase, melting point is constant. So melting point అనేది కాన్స్టెంట్ పారామీటర్ కింద ఈ పర్టికులర్ ఫేజ్ ఈక్విలిబ్రియంలో మనం అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. ఎందుకంటే మెల్టింగ్ పాయింట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టెంట్గా ఉంటేనే ఈ పర్టికులర్ ఈక్విలిబ్రియం అనేది ఛాన్సెస్ ఉంటుంది, లేదంటే ఈ ఈక్విలిబ్రియంకి ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. సో ఇవి మనకి లిక్విడ్ అండ్ సాలిడ్ ఫేజ్ ఈక్విలిబ్రియంలో
మనం అబ్జర్వ్ చేసేటటువంటి విషయాలు. The next one, liquid gas. Here also I'll take H2O liquid and H2O gas. This is going to be operating at 373 Kelvin, 1 atmospheric pressure. H2O liquid converting into H2O gas, it's called as evaporation. And H2O gas converting into the liquid is called as condensation. So evaporation process, condensation process, now both of them are in equilibrium. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే always happens in closed vessel only, it will never happen in open vessel. So now when we are going to be taking the water, this is going to be it's getting evaporated. If you are not keeping the closed lid, it will never come back. So when we are going to keep the closed lid, now what will happen? That is going to be get condensed. So evaporation, how it will take place? I said evaporation is going to be the process of converting the surface liquid water molecules are getting more kinetic energy and they will escape from the surface. అవి కైనటిక్ ఎనర్జీ ఎక్కువ రావడం వల్ల సర్ఫేస్లో ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఎవాపరేట్ అయిపోతున్నాయి. తర్వాత ఈ ఎవాపరేట్ అయినటువంటి వాటర్ వేపర్ మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మళ్ళీ ఈ పర్టికులర్ లిడ్ని టచ్ చేసి అవి కండెన్సింగ్ బ్యాక్. సో అవన్నీ కూడా కండెన్స్ అయిపోయి మళ్ళీ బ్యాక్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ ద లిక్విడ్. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ ఎవాపరేషన్, condensation. When both of them are in equilibrium, so we are going to be getting the state attained, there we are going to be getting. ఇక్కడ ఏది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది? ప్రెజర్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్. ప్రతి ఒక్క ఫేజ్లో కూడా ఒక్కొక్క పారామీటర్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. మెల్టింగ్ పాయింట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కాన్స్టెంట్ వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి సాలిడ్ అండ్ లిక్విడ్ ఈజ్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం. వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ the H2O liquid to H2O gas is in liquid, that's equilibrium, the evaporation and condensation are going to be forward and backward processes. During this time the water vapor pressure remains constant. Water vapor pressure completely depending upon only temperature. So temperature is constant here, that's why the vapor pressure of the water is not going to be changing, that remains constant in this particular phase. So that's what you can able to observe in this particular condition. Now when we are going to be taking dissolution, say for example sugar solid, sugar aqueous. అంటే ఏం జరిగింది ఇక్కడ? ఇప్పటి వరకు సాలిడ్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి షుగర్ ఏదైతే ఉందో అది వాటర్లో వేయగానే dissolution, so that the sugar converted to aqueous state. Now after some time the sugar can be crystallizes back to give sugar crystals. అంటే పర్టికులర్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక గ్లాస్తో వాటర్ తీసుకోండి, ఆ గ్లాస్లో ఒక స్పూన్ షుగర్ వేయండి, షుగర్ వేస్తే డిజాల్వ్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఇంకొక స్పూన్స్ వేయండి, డిజాల్వ్ అవుతుంది. అలాగ సాచ్యురేటెడ్ సొల్యూషన్ అయ్యేంత వరకు కూడా మీరు షుగర్ని యాడ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు షుగర్ ఏదైతే మీరు సాలిడ్ స్టేట్లో యాడ్ చేస్తున్నారో ఆ సాలిడ్ స్టేట్లో యాడ్ చేసినటువంటి షుగర్ అదంతా కూడా డిజాల్వ్ అయిపోయి ఇప్పుడు యాక్యువస్ స్టేట్లోకి మారిపోయింది. ఇప్పుడు మీరు ఒక స్పూన్ షుగర్ వేశారు, అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఏదైతే యాక్వస్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి షుగర్ ఫామ్ విల్ బి డిస్ప్లేస్డ్ బై ద షుగర్ వాట్ యు హ్యావ్ యాడెడ్. ఏదైతే నువ్వు షుగర్ యాడ్ చేసావో
ఆ షుగర్ అనేది ఆల్రెడీ యాక్విస్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి షుగర్ క్రిస్టల్స్ని డిస్ప్లేస్ చేస్తుంది. అవే మనకి సెటిల్ అయిపోయి మనకి కనిపిస్తాయి. అంటే ఏ షుగర్ మనకి కనిపిస్తుంది కిందకి, మనం ఏదైతే యాడ్ చేస్తున్నామో అది మనకి కనిపించదు. ఏ షుగర్ అయితే మనం అందులో ఉన్నటువంటి డిజల్యూషన్ స్టేట్లో ఉందో అది బయటకు వస్తుంది. దాన్నే యాక్వస్ షుగర్ కన్వర్టింగ్ బ్యాక్ టు షుగర్ సాలిడ్. దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ క్రిస్టలైజేషన్. అంటే దీన్ని బట్టి ఏమర్థమవుతుంది మనకి, ఏది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ షుగర్ ఇన్ యాక్వస్ స్టేట్. అంటే ఎప్పుడు కూడా యాక్వస్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి షుగర్ క్వాంటిటీ ఎప్పుడు కూడా ఒకేలా ఉంటుంది, అది ఎప్పుడు కూడా మారదు. అది మనకి ఈ పర్టికులర్ ఫిజికల్ ఈక్విలిబ్రియం ప్రాసెస్లో అర్థమవుతుంది. ఇదే దాన్ని మనం గ్యాస్ డిజల్యూషన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CO2 gas converted to CO2 aqueous. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, CO2 ఏదైతే మనం గ్యాస్ తీసుకుంటున్నామో కార్బోనిక్ యాసిడ్, సో CO2 converts into CO2 aqueous is nothing but H2CO3. So this particular carbonic acid formation from the CO2 gas, it's going to be an example, and it is also going to be making the same physical equilibrium whatever we are going to be taking it. So in this, what we are going to be having in equilibrium, we can say the pressure of CO2 is constant, and the partial pressure applied by the CO2 is always going to be constant in this particular process, because whatever CO2 is dissolving, that is going to be coming out, so that we can say it's going to be having, the chances are there to make always the PCO2 is constant, that is going to be in aqueous also constant. So this is one more physical process we can able to say it. These are all going to be combining together, and they are going to be making the reactions to be in equilibrium. They are going to be having in equilibrium. If you want to say when the rate of forward process is equal to rate of backward process, this is said to be in equilibrium. This is said to be in equilibrium. So when this RF is equal to RB, what we can able to observe there, there is a process still taking place but at a constant rate. So rate of forward process is equal to rate of backward process, we are writing, but it's not mean that the reaction not taking place. It is always going to be in dynamic equilibrium, always going to be in dynamic equilibrium. What question they are asking in this? In liquid gas equilibrium, the pressure of vapors above the liquid is constant at constant temperature. Direct question. Vapor pressure ippude cheppukunnam manam. Vapor pressure always going to be getting depending upon only temperature. So temperature మారితే మాత్రమే వేపర్ ప్రెజర్ మారుతుంది, టెంపరేచర్ మారకపోతే వేపర్ ప్రెజర్ అనేది మారదు. సో అందుకోసం సో ఈ పర్టికులర్ కండిషన్లో కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర కాన్స్టెంట్ వేపర్ ప్రెజర్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది. Now coming to the chemical equilibrium. So what we can able to observe in chemical equilibrium. So this chemical equilibrium or physical equilibrium, both of them are having almost same. So but only the difference you can able to see, physical process, whatever the transformations we are going to see, that is going to be observed in physical equilibrium, whereas chemical equilibrium, the phase might be same or different, it is going to be there. So they are going to be showing the chemical equilibrium. The main features what we can able to see here, the graphs they are going to be asking, which of the following is going to be representing the graph of something they are asking. So these are all the graphs where we can able to observe. At equilibrium, RF is equal to RB. So this is what we are going to be having. So now forward reaction, it's going to be called as RF. Now the backward reaction is going to be called as RB. When we are going to have backward reaction start like this,
and forward process like this. So they are going to be making, it started from high rate, it started from slow rate, but both of them reached at a particular point, and further both of them are showing the same set of the rate of reaction, same set of the rate of reaction. So this particular condition, A plus B converts to C plus D, so it's a forward process, whereas in this one C plus D converts to A plus B, it's a backward reaction. So together we can able to see the A plus B converting into C plus D, that is it's going to be going like this, whereas the C plus D is converting A plus B. So now in this particular condition, what we are having, A plus B and C plus D formation, and this is going to be in equilibrium. So that's what you can able to say, rate and equilibrium. If the concentration and equilibrium is taken, now the reactant concentration is going to be slowly decreasing, product concentration is slowly increasing. So that's what you can able to observe when we are going to be taking the either concentration of reactant and product and the rate of the reaction. Both of them, the graphs are almost looking like same only. Both of them are looking like same only. Now one more way we can able to show the equilibrium is now the reactants are going to be converting into product and the products are converting into reactant. Now what's going to be happen here now? They are not meeting a point because maybe they are not going to be having the equal reactivities. That's why the reactivity of reactant and the reactivity of product, they are not reaching equal. But now when you are going to be observing at this particular point, they are in equilibrium. Further, we are not going to be having anything, the difference in the concentration of AB or CD. Once they reach the equilibrium, always they are going to be showing the same concentration without having any change in the concentration of C and D and A and B. That's what, this is the way also equilibrium can be represented. And next, concentration only we are going to be taking and equilibrium. Now as the rate of reactivity of the product is going to be more than reactant, what's going to happen now? This is going to be more product and more reactant. So don't think that always reactant concentration is equal to the product concentration in equilibrium. It can be more reactant concentration, more product concentration, or equal reactant product concentration. That's what we can able to observe in these graphs. The first graph what I have shown based on the concentration versus this equilibrium, there we are having equal proportion of reactant and products are going to be present. In this case, if you are going to be taking less product convert to reactant and less reactant convert to product, and here we are going to have product more reactant less. That's what the difference in the concentrations we can able to observe in this particular process are taking place. Now what are the characteristics of this chemical equilibrium or physical equilibrium? Both of them we can able to say it. Now at equilibrium, free energy change is equal to 0. So delta G is equal to 0 at the equilibrium state. That's what we are going to be taking in any case. If delta G is equal to 0, that means it's going to be having reached the equilibrium state. And the next one, equilibrium state can be affected by altering factors like pressure, volume, concentration and temperature. So మనం ఏదైనా ఒక ఈక్విలిబ్రియంని మనం మార్చాలి అనుకుంటే కనుక ప్రెజర్ని కానీ వాల్యూమ్ని కానీ టెంపరేచర్ని కానీ కాన్సన్ట్రేషన్ కానీ మారిస్తే ఆ ఈక్విలిబ్రియంని అటు ఇటు షిఫ్ట్ చేయొచ్చు. either to forward right side direction or to the backward left side direction. We can make the alter the equilibrium state. What we can able to get already can be affected. Now the system moves toward an equilibrium state spontaneously. Even if it is disturbed, it will return to the original state. అంటే నేను ప్రెజర్ని కానీ వాల్యూమ్ని కానీ మార్చినప్పుడు కొంత డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది. ఆ డిస్టర్బెన్స్ రాగానే దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేస్తూ, దాన్ని ఎప్పుడైతే ఏ చేంజ్ వచ్చిందో ఆ చేంజ్ని న్యూట్రలైజ్ చేస్తూ అది స్పాంటేనియస్గా ఈక్విలిబ్రియం షిఫ్ట్ చేసుకుంటుంది. either to the right side or left side, where we are made the change towards to nullify that one
the opposite direction, the spontaneity, the reaction will takes place so that it can able to reach again equilibrium state. అంటే ఎప్పటికప్పుడు మనం డిస్టర్బ్ చేస్తున్నా సరే ఆ పర్టికులర్ రియాక్టెంట్ కానీ ప్రొడక్ట్ కానీ ఇమీడియట్గా ఈక్విలిబ్రియం రీచ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తాయి. ఆ ట్రై చేయడానికి స్పాంటేనియస్గా రెస్పాండ్ అవుతాయి. So that is about your chemical equilibrium. So what we are going to be having, the law of mass action. అంటే ఎప్పుడైతే ఈ ఈక్విలిబ్రియం గురించి మాట్లాడుతున్నామో, so we are having one particular law called law of mass action. So in this law of mass action, what we can able to say about the equilibrium, we are going to be taking active mass. So rate at which a substance reacts is always proportional to active mass of the substance. How we will be able to get the active mass of the substance in a particular reaction? So now when we are going to be observing active mass is equal to molar concentration, that is nothing but moles per liter. That's what we are going to be writing. N by V is always the active mass for that particular law of mass action we are going to be considering. So now it's weight of substance by molar weight into volume. So ante mass తీసుకుంటే mass by number of moles I wrote here, n is equal to weight by molecular weight కదా. సో దాన్ని కూడా కన్సిడర్ చేసుకుని weight of the substance by molar weight into volume in liter, it's going to be taken as active mass. Now always it is representing with square bracket. Now the rate of a chemical reaction at a particular temperature is proportional to the product of active masses of reactants raised to the powers of their stoichiometric coefficients. That is nothing but law of mass action. So law of mass action ఏం చెప్తుంది, రియాక్టెంట్స్ యొక్క స్టాయిక్యోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్ని పవర్స్ కింద తీసుకుని ఆ పర్టికులర్ కాన్సన్ట్రేషన్కి ఈ రేట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ అనేది ఈ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది అని చెప్పేదే లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్. ఇక్కడ మనం ఒక జనరల్ రియాక్షన్ తీసుకుందాం. స్మాల్ ఏ టైమ్స్ ఆఫ్ ఏ, స్మాల్ బి టైమ్స్ ఆఫ్ బి, ఇట్స్ ఫార్మింగ్ స్మాల్ సి మోల్స్ ఆఫ్ సి, స్మాల్ డి మోల్స్ ఆఫ్ డి. సో ఇది ఒక రివర్సిబుల్ రియాక్షన్ మనం తీసుకున్నాం. ఏ ప్లస్ బి రివర్సిబుల్ టు సి ప్లస్ డి. నా ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్, రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు kf into a power a, b power b. So what is kf called as? Forward rate constant. Forward rate constant. And a power a we wrote because we are having the stoichiometric coefficient. So a power to a and b power to b. Whereas backward reaction rate rb is equal to kb into c to the c and d power to d. So this is what called as backward rate constant. Backward rate constant. At equilibrium, Rf is equal to Rb. At equilibrium, Rf is equal to Rb. So rate of forward process is equal to rate of backward process. So that I can write Kf into A power A, B power B is equal to Kb into C power C, D power D. Now I can able to take Kf by Kb, which is nothing but Kc. Now Kf by Kb, if I am taking, what we can able to write now? C power C, D power D by A power A, B power B. So this is only going to be called as equilibrium constant in terms of concentration. Whatever we are going to getting here now, Kc is equal to equilibrium constant. That is going to be expressed in terms of concentration of reactants and concentration of products. That's what you can able to understand from this law of mass action. So various equilibrium constants we are going to be writing in terms of different things now. So here PCl5 reversible PCl3 plus Cl2, Kc you can write it product by reactant. That's what PCl3 into Cl2 by PCl5. These square brackets are indicating active mass of PCl3 into active mass of chlorine by active mass of PCl5 is nothing but the Kc for this reaction. Whereas when we are going to be taking N2 plus 3H2 reversible 2NH3 gas, now the Kc can be written as NH3 square because
NH3 is going to be having the stoichiometric coefficient 2. That's why NH3 active mass square by N2 into H2 cube, because H2 is going to be having 3 times. That's why. And when I am going to take half H2 plus half I2 reversible HI, now the HI is going to be taken on numerator and denominator is going to have H2 power 1 by 2 and I2 power 1 by 2. So, ఏదైతే స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్ ఉంటుందో ఆ స్టాయికియోమెట్రిక్ పవర్నే మనం అక్కడ కన్సిడర్ చేసుకుని ఆ పర్టికులర్ ఏదైతే కేసీ ఈ లాస్ ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్ ప్రకారం రాయాలో ఆ రకంగా రాయొచ్చు. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్. ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్కి ఏమేమి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి? సో ద వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. అంటే ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఏదైతే ఉందో అది ఏదేది ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు అనేది ఫస్ట్ లిస్ట్ అవుట్ చేశాను ఇక్కడ నేను. సో ఏంటి ఫస్ట్ది? ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్. అంటే నేను 1 మోల్ తీసుకున్నా, 2 మోల్ తీసుకున్నా, 4 మోల్స్ తీసుకున్నా, ఎన్ని మోల్స్ తీసుకున్నాం అనే దాని మీద ఎప్పుడు కూడా ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ యొక్క వాల్యూ డిపెండ్ అవ్వదు. వెదర్ యు ఆర్ టేకింగ్ 2 moles or 1 mole, it's not a matter. They are always going to be having independent of initial concentration of reactant. Initial concentration of reactant మీద ఈ కేసీ యొక్క వాల్యూ అనేది డిపెండ్ అవ్వదు. ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఏ కెటలిస్ట్. మనం కెటలిస్ట్ గురించి మామూలుగా ఏం చెప్తాం? ద రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ఏ ఫాస్టర్ రేట్. అంతేగాని ఇట్ రీచెస్ టు ద ఈక్విలిబ్రియం ఫాస్టర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనం మెన్షన్ చేయం. సో ఎప్పుడు కూడా ఏం చెప్తాం? ఈక్విలిబ్రియం ఈజ్ గోయింగ్ టు బి అటైన్డ్ ఫాస్టర్, సో దట్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు బి చేంజింగ్. అంటే ఇది ఏదైనా సరే రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్, రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్ ఏది తీసుకున్నా సరే, బికాస్ ఆఫ్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ డిక్రీజింగ్, సో దట్ ఈ క్యాన్ ఏబుల్ టు రీచ్ ద ఈక్విలిబ్రియం ఫాస్టర్, but equilibrium constant not going to be get affected by this particular the catalyst what we are using. Catalyst వల్ల ఇందులో ఏ రకమైనటువంటి మార్పు జరగదు. The direction from which equilibrium has attained. అంటే ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్ నుంచి ఈక్విలిబ్రియం రీచ్ అయినా, బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్ నుంచి ఈక్విలిబ్రియం రీచ్ అయినా ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ యొక్క వాల్యూ మారదు. సో అంటే నాకు తక్కువ రియాక్టెంట్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కువ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి, సో అందుకని ప్రొడక్ట్స్ నుంచి రియాక్టెంట్కి వెళ్తున్నాను కాబట్టి అది వాల్యూ పెరుగుద్దేమో అనే డౌట్లు అవసరం లేదు. సో ఏ రకమైనటువంటి ప్రాసెస్లో అయినా సరే, ద ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్ ఆర్ బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్, ఎనీ డైరెక్షన్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ ద రియాక్షన్, నో ఇష్యూ, ద ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గోయింగ్ టు బి కాన్స్టెంట్. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి కాన్స్టెంట్. నెక్స్ట్ వన్, ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఇనర్ట్ మెటీరియల్స్. సో మనకి ఏదైనా ఇనర్ట్ మెటీరియల్స్ వేసిన తర్వాత అక్కడ ఏదైనా మార్పు జరుగుతుందా ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ అంటే? ఏ రకమైన మార్పు జరగదు. ఆ రీచ్ ద రియాక్షన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి స్లోలీ ఆర్ ఫాస్టర్, వాట్ ఎవర్ ద రేట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్, ద ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ ఓన్లీ. బట్ రీచింగ్ దాట్ వన్ might take a longer time, but the equilibrium constant is always going to be the product concentration divided by reactant concentration, or forward process by backward process, that is constant kf by kb. So idantha kuda manam characteristics we can able to say it. Factors affecting equilibrium constant. So ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి, ఏ ఫ్యాక్టర్ వల్ల మనకి ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది? యూజ్ ఆఫ్ పార్షియల్ ప్రెజర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్. అంటే ఇందాక యాక్టివ్ మాస్ రాసే మనం, యాక్టివ్ మాస్ ప్లేస్లో అక్కడ గ్యాసెస్ ఉంటే కనుక ప్రెజర్ తీసుకుంటే, అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద గ్యాసెస్, ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ partial pressure of the particular reactants or products, then it might be get affected. And the next one, K depends on mode of representation of the reaction. అంటే 1 mole కి రాసేమా, 2 moles కి రాసేమా, లేదంటే 3 moles కి రాసేమా, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్కి ఆ రియాక్షన్ రాసేమో అనే దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి K వాల్యూ అనేది మారుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే స్టాయికియోమెట్రిక్ పవర్స్ మారుతాయి కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ థింగ్ అనేది మారుతుంది. K డిపెండ్స్ ఆన్ స్టాయికియోమెట్రీ ఆఫ్ ద రియాక్షన్. సో ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్లో చూపించామా, బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్లో చూపించామా, లేదంటే స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్ మార్చామా అనేది డిపెండ్ అవుతుంది.
K depends on temperature. సో ఈ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ యొక్క వాల్యూ అనేది టెంపరేచర్ మీద కూడా మనకి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. Now the first one what we discussed, if it is mentioned in partial pressures, సో దాన్నే మనం KP అంటాం. సో మామూలుగా కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్స్లో చెప్తే దాన్ని KC అని చెప్పి పిలిచాం. ఇప్పుడు అదే దాన్ని మనం ప్రెజర్స్ పార్షియల్ ప్రెజర్లో చెప్తే దాన్ని KP అంటాం. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కనుక ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ KP ఫర్ ద రియాక్షన్ AA గ్యాస్, BB గ్యాస్, CC గ్యాస్, DD గ్యాస్, KP ఈజ్ ఈక్వల్ టు PC ఇంటూ C into PD into D and partial pressure of A per A, partial pressure of B per B. So relation between KC and KP. So దీన్ని ప్రాపర్గా మనం రిప్రజెంట్ చేయాలంటే కనుక పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ C పవర్ స్మాల్ c ప్లస్ పార్షియల్ ప్రెజర్, నాట్ ప్లస్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ D, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి పవర్ D, పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ A పవర్ A, పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ B పవర్ B. సో ఇది మనకి KPకి వచ్చేటటువంటి ఈక్వేషన్ సిమిలర్ టు దట్ ఆఫ్ యువర్ KC. ఇప్పుడు రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ KP అండ్ KC ఈజ్ ఈక్వల్ టు KP ఈజ్ ఈక్వల్ టు KC ఇంటూ RT పవర్ డెల్టా N. సో వాట్ డెల్టా N we are taking already, thermodynamics we have discussed already. సో డెల్టా NG gaseous products minus gaseous reactants. ఆ ఉన్నటువంటి ఇచ్చిన కెమికల్ రియాక్షన్లో ఎన్ని గ్యాసెస్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని గ్యాసెస్ రియాక్టెంట్స్ ఉన్నాయి, వాటి యొక్క డిఫరెన్స్నే మనం డెల్టా NG అని చెప్పి పిలుస్తాం. ఆ డెల్టా N ఎంతైతే వస్తుందో దాని మీద బేస్ చేసుకునే ఆ పర్టికులర్ యూనిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మారుతూ ఉంటాయి. యూనిట్స్ ఆఫ్ KC అండ్ KP డిపెండ్స్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ వన్. ఇఫ్ ఫస్ట్ కేస్ వెన్ డెల్టా N ఈజ్ 0 అంటే గ్యాసెస్ ప్రొడక్ట్స్ మైనస్ గ్యాసెస్ రియాక్టెంట్ 0 అయినట్లయితే కనుక RT పవర్ 0 అనేది 1 అవుతుంది. సో KP డైరెక్ట్లీ ఈక్వల్ టు KC. సో దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ ఇన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ KP అండ్ KC. సెకండ్ కేస్ వెన్ డెల్టా N ఈజ్ పాజిటివ్ అంటే RT పవర్ డెల్టా N, దెన్ KP గ్రేటర్ దాన్ KC. ఇఫ్ డెల్టా N ఈజ్ నెగటివ్, నౌ KP ఈజ్ లెస్ దాన్ KC. సో ఈ రకంగా మనము KP KC రిలేషన్స్ గురించి ఈ పర్టికులర్ డెల్టా N బేస్ చేసుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనం ఇప్పుడు ఇది ఈక్వేషన్ తీసుకున్నా, నేను KC రాశాను అనుకోండి, NH3 స్క్వేర్ బై N2 ఇంటూ H2 క్యూబ్. ఇప్పుడు నేను దీనికి యూనిట్స్ రాయాలి. ఏంటి యూనిట్స్ అవుతుంది దీనికి? మోల్, లీటర్ స్క్వేర్ బై మోల్ పర్ లీటర్ into mole per liter cube. ఇక్కడ mole per liter square and in this mole per liter and this one 3 goes, will get mole is going to be -2, liter square will be the units of this particular KC for this one. అంటే ఈ రకంగా యూనిట్స్ కూడా అప్పుడప్పుడు అడుగుతూ ఉంటాడు. సో అందుకోసం ఇలా మనం రాసుకుని దానికి యూనిట్స్ చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు KPకి యూనిట్స్ రాస్తే కనుక పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ NH3 స్క్వేర్ బై పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ N2 పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ H2 క్యూబ్. ఇప్పుడు నేను అట్మాస్ఫియర్ స్క్వేర్లో తీసుకుంటాను. నేను అట్మాస్ఫియర్ స్క్వేర్ బై అట్మాస్ఫియర్ ఇంటూ అట్మాస్ఫియర్ క్యూబ్ స్క్వేర్ 1 atmosphere, this 2 will be going out. So atmosphere power -2 will be the units for this one. ఈ రకంగా
ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ అడిగితే ఆ ఎక్స్ప్రెషన్కి సంబంధించినటువంటి ఒక దీన్ని తీసుకుంటే కనుక in closed vessel if you are taken. For Kc, the solid will taken as negligible. So directly we can take the concentration of CO2. So that's why unit will be mole per liter. Whereas Kp, it's going to be PCO2, that's why atmosphere. Simple. సో ఈ రకంగా మనకి యూనిట్స్ ఎప్పుడైనా అడిగితే మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఏ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏవైనా ఇచ్చినప్పుడు అనేవి ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. ఇక్కడ వీళ్ళు తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ PCl5 రివర్సిబుల్ PCl3 ప్లస్ Cl2, PCl5 రివర్సిబుల్ PCl3 ప్లస్ Cl2 గ్యాస్. Now initial moles are A and initial moles of product is 0. ఎందుకంటే ఏదైనా రియాక్షన్ జరిగితేనే కదా ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ రియాక్షన్ జరగలేదు, మనకి ఏ ప్రోడక్ట్ రాలేదు. సో A 0 0. ఇప్పుడు ఏదైనా కనుక ఈ పర్టికులర్ PCl5 డిసోసియేట్ అయ్యి X moles ఆఫ్ PCl3 X moles ఆఫ్ Cl2 గనక రియాక్ట్ అయితే ప్రొడక్ట్ ఇస్తే కనుక ఎంత లాస్ ఉంటుంది? ఇక్కడ 1 mole PCl5 కెన్ గివ్ 1 mole ఆఫ్ PCl3 1 mole ఆఫ్ Cl2. అందుకోసం X పార్ట్స్ ఆఫ్ PCl3 ఫామ్ అయింది, X పార్ట్స్ ఆఫ్ Cl2 ఫామ్ అయింది అంటే కనుక PCl5లో ఉన్నటువంటి X పార్ట్ మాత్రమే పోతుంది. దట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్ యూఆర్ హ్యావింగ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 2 PCl5 minus 2X, కానీ ఇది 1 PCl5 going to give 1 mole of PCl3 1 mole of Cl2. that's why X parts is going to be lost, X parts of PCl5 is only losing there. So that's what A minus X. Now active masses మనం తీసుకోవాలి కాబట్టి టోటల్ వాల్యూమ్ V అనుకుంటే this is going to be X minus V, this is also X minus V, and this is going to be A minus X by V, the volume in liter which is taken. Now for Kc expression, what you can write for this one? X by V into X by V by A minus X by V. So this is the Kc term I can able to write here. Whereas for Kp, what I can able to write now? Partial pressure of PCl3 into partial pressure of Cl2 by partial pressure of PCl5. సో ఈ రకంగా ఎక్స్ప్రెషన్ రాయొచ్చు. దీనికి ఇప్పుడు ఏదైతే నాకు పార్షియల్ ప్రెజర్ ఎలా వస్తుంది అనుకు X by A plus X, ఎందుకంటే X moles of PCl3 total number of moles is A plus X. సో total number of moles ఎలా రాయొచ్చు మనం? A minus X plus X. So 1x will be cancelled, A plus X. So mole fraction is nothing but X by A plus X into total pressure, X by A plus X into pressure by A minus X by A plus X into P. So this is what I can able to write now the Kp expression. So for this one, total pressure at equilibrium Kp is equal to Kc into RT power 1, because both of them are having gaseous products minus gaseous reactants 2 minus 1, it's going to be 1. That's why I can write Kp is equal to Kc into RT power n. ఈ రకంగా మనకి ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇవి మనం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, సో ద అదర్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్. నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ N2O4 గ్యాస్, ఇట్స్ రివర్సిబుల్ 2NO2. నౌ ఫస్ట్ వన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ A and 0. నౌ అట్ ఈక్విలిబ్రియం A minus A alpha by 2A alpha. ఇది అర్థం చేసుకోవాలి మీరు. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ డిసోసియేట్ అయ్యి ఒకటే మాలిక్యూల్ 2 మాలిక్యూల్స్ కింద మారుతుంది. సో అందుకని A మైనస్ A ఆల్ఫా, ఇక్కడ 2A ఆల్ఫా అయినా సరే ఒక పార్ట్ 2 పార్ట్లను ఇస్తుంది. సో అందుకని ఇక్కడ 2 పార్ట్లు తీయక్కర్లేదు, ఒక పార్టే 2 పార్ట్లు ఇస్తుంది కాబట్టి -1 పార్ట్ మాత్రమే. ఇట్స్ 2A ఆల్ఫా బట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఓన్లీ A ఆల్ఫా. నౌ A minus A alpha by V, 2A alpha by V will be the active masses. We can able to take it concentration. Now the alpha is nothing but degree of dissociation.
that is going to be fraction of total number of molecules undergoing dissociation. అంటే ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్లో ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ అయితే డిసోసియేట్ అవుతున్నాయో ఆ పర్టికులర్ మాలిక్యూల్స్ని మాత్రమే మనం కండిషన్ చేస్తున్నాం, దాన్ని డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ అంటాం. సో Kc I can write it now 2a alpha by v whole square because it's going to be 2, so that's a whole square, by a minus a by v into alpha. This is going to be Kc for this expression, whereas Kp is going to be having the expression that is 2a alpha by a plus a alpha. ఎందుకంటే ఇక్కడ మళ్ళీ మనం చేసినట్లయితే టోటల్ ప్రెజర్ a minus a alpha plus 2a alpha. Again, one a alpha will be get cancelled, so it's going to be a plus a alpha will be the total number. So that's what they taken, 2a alpha by a plus a alpha into p square by a minus a alpha by a plus a alpha into p. That's what they taken for Kp. సో ఈ రకంగా ఏదైనా ఒక క్యాలిక్యులేషన్ మనకి ఇచ్చినప్పుడు ఇలా మోల్స్ని మనం తీసుకుని ఆ మోల్స్లో ఎన్ని మనకి డిసోసియేట్ అవుతున్నాయి, ఎంత డిసోసియేట్ అయితే మనకి ఎంత ప్రొడక్ట్ వస్తుంది, ఆ ప్రోడక్ట్ని బేస్ చేసుకుని రియాక్టెంట్ రాయొచ్చు, రియాక్టెంట్ బేస్ చేసుకుని ప్రొడక్ట్ రాయొచ్చు. ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ కూడా ఈ రకమైనటువంటి మనం ఆలోచన చేసుకుంటే మనకి మంచిది. సో వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ ఆర్ యూజెస్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్? సో ఇక్కడ మనకి మెయిన్గా ప్రెడిక్టింగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ రియాక్షన్, ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ని ఉపయోగించి మనం ఏ డైరెక్షన్లో రియాక్షన్ జరుగుతుంది అనేది ప్రెడిక్ట్ చేయవచ్చు. సో దీనికోసం మనకి Q అనే ఒక కొత్త పదాన్ని ఇచ్చే మనం Q ఈజ్ నథింగ్ బట్ రియాక్షన్ కోషియంట్, which is equal to product concentration by reactant concentration at given time. The Kc is equal to product concentration by reactant concentration at equilibrium. ఇది అది రెండు ఒకటే, కాకపోతే ఇది ఈక్విలిబ్రియం, ఇదేమో అట్ గివెన్ టైం. అంటే ఏ టైంలో అయితే మీరు దాన్ని మెజర్ చేస్తున్నారో ఆ టైంలో రియాక్టెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ప్రొడక్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ దానికి రేషియో ఏదైతే ఉందో అది QC, whereas Kc is product and reactant concentration at equilibrium. సో ఆ రకంగా మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే Q is greater than Kc. సో ఎప్పుడైతే మనకి అబ్జర్వ్ చేసినటువంటి QC వాల్యూ Kc కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే అర్థం ఏంటి? QC వాల్యూ ఎక్కువగా ఉందంటే ప్రొడక్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువగా ఉంది. సో ప్రొడక్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువగా ఉందంటే ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ హ్యావింగ్ ద రియాక్టెంట్స్ ఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు ప్రొడక్ట్. సో అప్పుడు ప్రొడక్ట్ ఎక్కువైపోతే అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది మనకి? ప్రొడక్ట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ మోర్, ద డైరెక్షన్ ఈజ్ షిఫ్టింగ్ ఫ్రమ్ ఫార్వర్డ్ టు బ్యాక్వర్డ్. సో అదే కదా ఇక్కడ రాసాం మనం, రియాక్షన్ విల్ ప్రొసీడ్ ఇన్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ అంటిల్ ఈక్విలిబ్రియం ఈజ్ రీచ్డ్. అంటే ఈక్విలిబ్రియం రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా అది బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్లో రియాక్షన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది. సో అదే మనం ఇక్కడ చూసింది. నెక్స్ట్, ఇఫ్ Q ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ Kc, if QC greater than Kc, that is the case. If QC less than Kc, if QC less than Kc, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఎప్పుడైతే QC లెస్ దాన్ Kc అవుతుందో అంటే ఏంటి? మనం చూసినటువంటి ఆ టైంలో QC తక్కువ అంటే ఏంటి? రియాక్టెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువగా ఉంది. సో రియాక్టెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువగా ఉంది అంటే అది అప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది రియాక్షన్. సో అందుకోసం ఏం చేస్తుంది? it will go to the forward direction. QC greater than Kc, it is favoring backward direction. If QC less than Kc, favoring the forward direction. And next we are going to take Q is equal to Kc, reaction is at equilibrium. Already అది QC equal to Kc అయితే కనుక అది ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంది. అంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ కెమికల్ రియాక్షన్ క్యాన్ బి predicted by using this particular Kc value.
ఎందుకంటే ఎక్కడ అయితే మనం ఆ రియాక్టెంట్స్ని ప్రొడక్ట్స్ని తీసుకుని వాటి యొక్క రేషియోని మెజర్ చేస్తున్నామో ఆ రేషియోనే మనం క్యూసీ రియాక్షన్ కోషియంట్ అంటాం. ఈ రియాక్షన్ కోషియంట్ ఏదైతే మనం తీసుకుంటున్నామో దాని యొక్క వాల్యూని కేసీ వాల్యూతో కంపేర్ చేయడం ద్వారా మనకి అది ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుందా బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుందా అనేది అర్థమవుతుంది. అదే ఇక్కడ మనం లిస్ట్ అవుట్ చేసినటువంటి పాయింట్స్. క్యూసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేసీ, ఇట్ ఈస్ ఎట్ ఈక్విలిబ్రియం. క్యూసీ లెస్ దాన్ కేసీ, now it is already having started the reaction but not yet reached the equilibrium. That's why it is trying to go for forward direction. QC greater than KC already crossed the equilibrium, more products concentration is there. Now it is trying to come backward direction. That's what we can able to observe, the predicting the direction. The next one, predicting the extent of the reaction. Ante ఇంకా ఎంత ఎక్స్టెంట్ వరకు ఈ రియాక్షన్ జరగవచ్చు అనేది కూడా మనం ఈ పర్టికులర్ కేసీ వాల్యూని ఉపయోగించి తెలుసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనకి అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ బై రియాక్టెంట్ మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసినటువంటి కేసీ వాల్యూ 10⁻³ ఉంటుందో లేదంటే 10⁻³ and 1 మనకి 3 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. 10⁻³ 1 10⁻³. సో ఇచ్చినటువంటి వాల్యూని బట్టి మనం అది ఏ వైపు ఎంతుక ఎక్స్టెన్స్ జరగచ్చు అనేది మనం మెన్షన్ చేయవచ్చు ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కనుక 10⁻³ ద రియాక్షన్ హార్డ్లీ ప్రొసీడ్స్. అంటే ఆల్రెడీ ఆ పర్టికులర్ కేసీ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇస్తుంది. సో అది ఇంకా చాలా వరకు జరగడానికి స్కోప్ ఉంది. ఇట్ ఈస్ హార్డ్లీ ప్రొసీడ్స్ అంటే ఇప్పటి వరకు ఏ రకమైనటువంటి ప్రాసెస్ జరగలేదు, ఇక మీదట జరగడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనేది చెప్తుంది. అదే 10⁻³ కంటే ఎక్కువ ఉంది, అప్పుడు రియాక్షన్ ప్రొసీడ్స్ ఆల్మోస్ట్ టు కంప్లీషన్. అంటే ఏ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అయితే కనుక 10⁻³ కంటే ఎక్కువ చూపిస్తుందో అటువంటి చూపించినప్పుడు మనకి ఏమర్థం అవ్వాలి, ఆల్రెడీ అది కంప్లీషన్కి దగ్గరలో ఉంది, ఇంకెంతో టైం పట్టదు, త్వరగానే కంప్లీట్ అయిపోతుంది అని చెప్తుంది. నౌ when we are having 10⁻³ to 10⁻³, if the range of KCR KP it's going to be in between 10⁻³ to 10⁻³, both reactant and products are significant. అంటే అక్కడ రియాక్టెంట్స్ ప్రొడక్ట్స్ రెండు కూడా సిగ్నిఫికెంట్ అమౌంట్స్లో ఉన్నాయి, అది కంప్లీషన్ జరగటం లేదు, ఇటు స్టార్ట్ అవ్వకుండాను లేదు అని చెప్తుంది. అంటే less than 10⁻³ that equilibrium constant value indicates that the reaction not yet started, the mixture consisting of more amount of reactants. Whereas when we are taking the Kc value greater than 10⁻³, now it's indicating the reaction always proceeds to the ending. So we are having the mixture consisting of more amount of products and compared to the reactants. When we are having 10⁻³ to 10⁻³ now the reactants and products are significantly present, we can able to say it's going to be having in equilibrium content. So this is what the uses or applications of equilibrium constant. Now based on this one, what questions we are having in the previous exams we will see now. The equilibrium constants of the following are N2 plus 3H2. So ఇది ఫస్ట్ నేను ఒక లిస్ట్ ఇస్తాను, ఆ తర్వాత ఈ చెప్తాం. సో రెండు మోడిఫికేషన్లు చెప్పాం మనం కేపీ గురించి. కానీ ఏదైనా ఒక రియాక్షన్స్ కనుక తీసుకున్నప్పుడు A gives rise to B, its Kc is equal to K1. Now if you are going to be taking B gives rise to A, the Kc modified is equal to 1 by K1. అంటే ఏదైతే మనం ఒక ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నామో
ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్కి కేసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు K1 అయితే కనుక ద బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్కి ద కేసీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1/K1. ఇది ఫస్ట్ కండిషన్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. తర్వాత A gives rise to B, the Kc is equal to K1. Now m terms of A is going to be n moles of B. Now Kc is equal to modified K1 power n. అంటే ఏదైతే మనం తీసుకుంటున్నామో n మోల్స్ని మనం మార్చినప్పుడు K1 పవర్ n కింద మనం తీసుకుంటాం. A gives rise to B, 1/n moles of A converted to 1/n moles of B. So now also this is Kc is equal to K1. Now we can able to write Kc is equal to K1 power 1/n. సో ఎంత అయితే మనకి మోడిఫికేషన్ ఉంటుందో ఆ మోడిఫికేషన్స్ బేస్ చేసుకునే మనం పర్టికులర్ ఈక్విలిబ్రియంని ఎప్పుడు కూడా మనం రాస్తూ ఉంటాము. సో ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయాలు. ఇంకొక లాస్ట్ వన్, A gives rise to B, Kc is equal to K1. B gives rise to C, Kc is equal to K2. Now if you want to write A to C, what we can able to write Kc, K1 into K2. సో ఫస్ట్ ప్రాసెస్ సెకండ్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూషన్ కాబట్టి మనం డైరెక్ట్గా ఏ నుంచి సికి రాసినప్పుడు అవి మల్టిప్లికేషన్ చేసి మనం పర్టికులర్ కేసీ వాల్యూస్ గురించి మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు. ఈ రకమైనటువంటి కండిషన్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్కి సంబంధించి అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడానికి మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అక్కడ ఉంది. ఇప్పుడు మనం సాల్వ్ చేద్దాం. ద ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్స్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ N2 plus 3H2 gives rise to 2NH3, it's K1. N2 plus O2 reversible is going to be 2NO, K2. H2 plus half O2 gives rise to H2O, it's K3. Now they are asking for 2NH3 plus 5/2O2 gives rise to 2NO plus 3H2O. అప్పుడు ఏమవుతుంది అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈక్వేషన్స్లో తీసుకున్నప్పుడు అయితే కనుక 2NH3 నాకు రావాలి రియాక్టెంట్ సైడు. సో రియాక్టెంట్ సైడ్ 2NH3 రావాలి అంటే కనుక ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రివర్స్ చేయాలి, నేను రివర్స్ చేయాలి. సో దీన్ని రివర్స్ చేసి రాస్తాను. 2NH3 రివర్సిబుల్ N2 plus 3H2. Now what will be the value now? 1/K1. ఇప్పుడు ఇక చెప్పాను రివర్స్ చేసినప్పుడు రివర్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి మేకింగ్ ఇట్ రెసిప్రోకల్. సో దట్స్ వై ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 1/K1. తర్వాత ఏం కావాలి నాకు 5/2O2 కావాలి. సో ఈ 5/2O2 కోసం నాకు ఇక్కడ ఏం చేయాలి, నేను ఆల్రెడీ ఒక O2 ఉంది, 2NOనే కావాలి, నాకు 3H2O కావాలి. సో అంటే ఈ పర్టికులర్ దాన్ని నేను మల్టిప్లై బై 3 అంటాను. సో నాకు ఏదైతే 3 వాటర్స్ మాలిక్యూల్ కావాలి, ఇక్కడ 5/2O2 కావాలి, అంటే ఇక్కడ O2 ఒకటి ఉంది. సో ఇంకా మనకు కావాల్సింది ఎంత, ఒక 3/2O2. సో 3/2O2 రావాలన్నా 3H2O రావాలన్నా ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్స్ నేను 3తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో 3H2 ప్లస్ 3/2O2 reversible 3H2O. Now what I can able to write here, K3 power 3, K3 cube. ఎందుకంటే 3 టైమ్తో మల్టిప్లై చేశాను కాబట్టి K3 power 3 అవుతుంది. తర్వాత 2NO కావాలి, అది అదే పొజిషన్లో ఉన్నది. సో అందుకని నేను యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా తీసుకుంటాను. N2 plus O2 reversible 2NO. Now it's going to be as it is, I will take K2. Now if you are going to be adding them, what I will get now, Kc is equal to K2 into K3 cube by K1. K2 K3 cube by K1. K2 K3 cube by K1. First option is going to be the answer. అర్థమైంది కదా. మనం అతను ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్లో ఏదైతే మనకి ఈక్వేషన్ వస్తుందో ఆ క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ బేస్ చేసుకుని
మనం ఏ ఫ్యాక్టర్స్ని ఏవేవి చేస్తే మనకి కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ వస్తుందో ఆ మల్టిప్లికేషన్ కానీ రివర్సల్ కానీ చేసి ఆ తరువాత మనకి కావాల్సినటువంటి ఈక్వేషన్ కోసం ఏదైతే కేసీ వస్తుందో దాన్ని ఆన్సర్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఇది ఈ రకంగా మనం ఈ క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్, ద ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఫర్ N2 + O2 రివర్సిబుల్ 2NO is K. The equilibrium constant for half N2 + half O2 reversible NO. అంటే ఏం చేశారు? N2 + O2 reversible 2NO, it's K. Half N2 + half O2 reversible NO. అంటే మొత్తం అంతటిని కూడా హాఫ్తో డివైడ్ చేశారు, హాఫ్తో మల్టిప్లై చేశారు. సో ద మాడిఫైడ్ K ప్రైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు K⁻1/2. అంతే కదా? ఇది మొత్తాన్ని హాఫ్తో మల్టిప్లై చేశారు, ఆ హాఫ్ని మనం K⁻1/2 లేదంటే √K అని రాయొచ్చు, √K అని కూడా రాయొచ్చు. సో దట్స్ వై ద ఆన్సర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి K1/2 will be the answer. Next one, given that the equilibrium constant for the reaction 2SO2 + O2 reversible 2SO3 has a value of 278 at a particular temperature, what is the value of the equilibrium constant for the following reaction at the same temperature? అంటే అదే టెంపరేచర్ దగ్గర ఈ రియాక్షన్కి ఏం చేశారు? ఇక్కడ 2SO2 + O2 reversible 2SO3. Here SO3 reversible SO2 + half O2. అంటే ఏదైతే నాకు రియాక్షన్ కేసీ వాల్యూ 278 ఇచ్చారో ఇక్కడ దీన్ని రివర్స్ చేశారు ప్లస్ హాఫ్తో మల్టిప్లై చేశారు. సో అందుకని రివర్స్ కాబట్టి 1/278 and it is multiplied by half, so it's 1/2. సో దీన్ని హాఫ్తో మల్టిప్లై చేసి రివర్స్ చేశారు, అందుకని కేసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/278 పవర్ 1/2. సో నౌ కేసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/√278. సో ఇంత పెద్ద పెద్ద క్యాలిక్యులేషన్స్ మనకి 278 అంటే అప్రాక్సిమేట్గా 16 × 256 మనం తీసుకోవచ్చు, కానీ మన దగ్గర క్యాలిక్యులేటర్ ఉంది, మనం రాసుకోవచ్చు. √278. So it's going to be 1/16.67. Now you can able to see 1/16.67 is equal to 0.0599. 0.00599. I can able to keep answers if I am taking this, can able to be get 0.06, or you can write it as 6 × 10⁻⁻². So this will be the answer for this question. అర్థమవుతుంది కదా? సో ఈ రకంగా మనకి ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇస్తారు, సో దాన్ని మనం ఈ రకంగా సాల్వ్ చేయాలి. సో ద నెక్స్ట్ వన్, ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్, గివెన్ ద రియాక్షన్ బిట్వీన్ టూ గ్యాసెస్ రిప్రజెంటెడ్ బై A2 and B2 to give the compound AB, so that is going to be A2 + B2.
it's not going to be A2 gives rise to A2 plus B2 reversible 2AB gas. ఇది గ్యాసే, ఇది గ్యాసే. సో దీనికి ఏం చెప్తున్నాడు? At equilibrium, the concentration of A2 is 3 into 10 power minus 3. At B2, we are going to be having, so at equilibrium direct గా మెన్షన్ చేసాడు కాబట్టి మనం డైరెక్ట్ గా వాల్యూస్ తీసేసుకోవచ్చు. At equilibrium, so A2 value is 3 into 10 power minus 3. B2 value is 4.2 into 10 power minus 3. And AB value is 2.8 into 10 power minus 3. So, ఇది all చెప్తుంది. Then calculate the Kc they are asking. Kc will be AB square by A2 concentration into B2 concentration. So, now 2.8 into 10 power minus 3 whole square by 3 into 10 power minus 3 into 4.2 into 10 power minus 3. So, this is what we are going to be having now. So, 10 power minus 3 square and 10 power minus 3, 10 power minus 3 will be gone. And now 2.8 into 2.8 by 3 into 4.2, it's nothing but 3 4s are 12, 12.6. So, now the value is going to be 2.8 into 2.8 divided by 12.6. So, it's going to be 0.62. జస్ట్ ఇచ్చినటువంటి వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని మళ్ళీ మనం మారుస్తున్నాము, అంతకు మించి మనం ఇక్కడ ఏమీ చేయటం లేదు. సో జస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి డూయింగ్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ద గివెన్ వాల్యూస్ అండ్ వీఆర్ కన్వర్టింగ్ దెమ్. N2 plus O2 reversible 2NO. 2NO plus O2 gives rise to 2NO2. So ఈ రెండు కూడా ఇచ్చాడు. So what will be the K for the reaction they are asking? So N2 plus O2 reversible 2NO, it's going to be the equilibrium constant is K2. Whereas for 2NO plus O2 reversible, it's 2NO2. And we are going to be getting the K for the reaction what it is. So obviously ఇది K1 అయి ఉండాలి, ఇది K2 అయి ఉండాలి. Now what the reaction they are asking us? NO2 reversible half N2 plus O2. ఇప్పుడు ఈ రియాక్షన్ రావడానికి ఏం చేయాలి ఇక్కడ నేను? NO2 ఇది రైట్ సైడ్లో ఉంది, నాకు కావాల్సినటువంటిది ఇటువైపు ఉంది కాబట్టి దీన్ని నేను రివర్స్ చేస్తాను. సో రివర్స్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇది 1/K2 అవుతుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం నేను 2NO క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో అందులో ప్రాబ్లమే లేదు. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇంకేముంది మనకి? N2 హాఫ్ N2నే కావాలి. సో హాఫ్ N2 కావాలి అంటే కనుక ఇక్కడ నేను ఏం చేయాలి? సో ఆ ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో సో దాన్ని నేను మల్టిప్లైడ్ బై హాఫ్ చేయాలి. మల్టిప్లైడ్ బై హాఫ్ చేయాలి. సో ఇది మల్టిప్లైడ్ బై హాఫ్ చేయాలి. ప్లస్ ఈ రెండు NOలు పోవాలి అంటే కనుక దీన్ని రివర్స్ కూడా చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బికమ్ 1/K1. అండ్ రెండింటికి కూడా 2NO2 2NOలు వస్తున్నాయి. సో దాన్ని నేను రివర్స్ చేసినప్పుడు దీన్ని కూడా నేను ఏం చేయాలి? పవర్ 1/2 అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో పవర్ 1/2. సో రెండింటినీ కూడా రివర్స్ చేశాను, రెండింటినీ కూడా నేను
1/2 తోటి పవర్ చేశాను. సో నౌ ద గాట్ వాట్ వాల్యూ ద Kc ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/K1 into K2 power 1/2 will be the answer for this one. సో మనకి జాగ్రత్తగా ఇచ్చిన రియాక్షన్ ఏంటి, ఆ రియాక్షన్ రావడానికి మనకి ఉన్నటువంటి రియాక్షన్స్ని ఏ రకంగా మాడిఫై చేయాలి, ఇవి రెండు గనక మనం అర్థం చేసుకుంటే ఆబ్వియస్గా మనకి రావాల్సినటువంటి రియాక్షన్ అల్టిమేట్గా ఏ రకంగా వస్తుంది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. అదే ఇక్కడ తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్, the reaction 2A plus B gives rise to 3C plus D is begun with the concentration of A and B both at initial value of 1 molar. When equilibrium is reached, so first each information raseddam. 2A plus B reversible 3C plus D. So ikkada 1 mole to start chesaranta A and B. When equilibrium is reached, the concentration of D is measured. So first ikkada 0, initial concentration kabatti 0. At equilibrium, when equilibrium is reached, the concentration of D is measured and found to be 0.25 molar. The value for the equilibrium constant for the reaction is given by the expression. Ikkada first nenu ఇది x అనుకుంటే ఇది 3x అవుతుంది. ఇక్కడ 1 మైనస్ x అవుతుంది. ఇది తర్వాత ఇది 1 మైనస్ 2x అవుతుంది. ఎందుకంటే 1 part of B giving rise to 3 parts of C and 1 part of D. That's why loss of B is 1 part only. Whereas 2A parts of is going to be giving, so that's why it's going to be minus 2x. సో ఇది మనకి తెలిసినటువంటిది ఇన్ఫర్మేషన్. మామూలుగా ఇందాక నేను ఏదైతే ఎలా అయితే రాద్దామని చెప్పానో దానికోసం రాసేది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు, అట్ ఈక్విలిబ్రియం ద D ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 0.25 మోలార్. సో ఇప్పుడు x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.25 అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 3 into x ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 3x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.75 and this is going to be having 1 minus 0.25 which is equal to 0.75 and it is going to be 1 minus 2 into 0.25 which is equal to 0.5. అంటే మనకి ఉన్నటువంటి కాన్సంట్రేషన్స్ ఇప్పుడు ఏంటి, C ఏమో 0.75 and D is ఏమో 0.25, ఇదేమో 0.75, 0.5. Now Kc can be written as product concentration 0.75 whole cube into 0.25 divided by A concentration 0.5 square into 0.75. సో ఇది మనం రాయగలిగినటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నదో చూద్దాం. 0.75 క్యూబ్ ఇంటూ 0.25 డివైడెడ్ బై 1 స్క్వేర్ అన్నాడు, తీసేయి. 0.75 క్యూబ్ ఇంటూ 0.25 డివైడెడ్ బై 0.5 స్క్వేర్ ఇంటూ 0.75. ఇదే కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ గివెన్ 0.25 రాంగ్. నెక్స్ట్ వన్ దే గివెన్ 0.75 square. So that's why the answer is going to be B option. Answer is going to be B option. Next, a 20-liter container at 400 Kelvin contains CO2 at pressure 0.4 atmosphere and an excess of SRO. The volume of the container is now decreased by moving the movable piston fitted in the container. So the maximum volume of the container when pressure of CO2 attains its maximum value will be. సో ఈ మొత్తం స్టోరీ అంతా కూడా ఏం చెప్తున్నాడు, ఎట్ ప్రెజర్ 0.4 అండ్ 20 లీటర్ కంటైనర్ అని ఇచ్చాడు. సో దీంట్లో నెగ్లెక్ట్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ సాలిడ్ SRO అన్నాడు. సో ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ ఈజ్ నౌ డిక్రీజ్డ్ బై మూవింగ్ ద మూవబుల్ పిస్టన్ ఫిట్టెడ్ ఇన్ ద కంటైనర్. సో ద మ్యాక్సిమం వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ వెన్ ప్రెజర్ ఆఫ్ ద CO2 మ్యాక్సిమం వాల్యూ విల్ బీ. ఇప్పుడు ఫస్ట్ అసలు దీని KP రాద్దాం. KP is equal to P SRO P CO2
by PSrCO3. ఇది solid, ఇది solid, so I can take out this one. So Kp is equal to PCO2, which is nothing but 1.6. So దీని ప్రకారం మనకి ఏం తెలుస్తుంది? The partial pressure of CO2 maximum can be 1.6. The partial pressure of CO2 can be maximum 1.6. ఈ maximum partial pressure of CO2 1.6 రీచ్ అవ్వడానికి మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు? బాయిల్స్ లా ప్రకారం PV is equal to constant. సో P1 V1 is equal to P2 V2 అని చెప్పొచ్చు. సో నౌ ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం 20 లీటర్ కంటైనర్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి మ్యాక్సిమం వాల్యూమ్ అట్ ప్రెజర్ 0.4 అట్మాస్ఫియర్ అంటున్నాడు. మనకి ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ప్రెజర్ 1.6. సో ఆ వాల్యూమ్ని V అనుకుంటే మనం ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసేయచ్చు. సో P1 is equal to 0.4 and V1 it's going to be 20 liter. Now the pressure we know that 1.6. This V2 you have to calculate. V2 is equal to 0.4 into 20 by 1.6. 4 times and it's going to be 5 liter. 5 liter. అర్థమైందా? సో మనకి ఇక్కడ Kp అనేది ఏదైతే తీసుకుంటున్నామో ఆ Kp వాల్యూ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ the equal to PCO2 as we are going to be having SRO and SrCO3s are going to be not taken because it's not having in gaseous state as they are mentioned Kp. So now they are going to be taken as the negligible. So only we are taking the partial pressure of CO2 is equal to Kp, and as we know that the PV is equal to constant from the Boyle's law. So now they are saying it at constant pressure we are going to have 0.4 atmosphere 20 liter. The maximum volume is going to be the 20 liter. So the maximum pressure is going to be 1.6. So that what we can able to make the relation and we'll get the answer, the 5 liters. In which of the following equilibrium Kc and Kp are not equal? So Kp Kc not equal అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? Kp is equal to Kc into RT power delta n. So ఇక్కడ Kp Kc equal అవ్వకూడదంటే the RT value should not be having this delta n not equal to 0. Delta n is not equal to 0 అయితే కనుక అప్పుడు Kp Kc వాల్యూస్ ఒకటే ఉండవు. సో అందుకని మనం ఫస్ట్ అది చేద్దాం. ఇక్కడ రెండు గ్యాస్ ప్రొడక్ట్స్. సో delta n is 0. That's why it's not the answer. Two gases. So delta n is equal to 0. That's why it's not the answer. Two gases. Delta n is equal to 0. Not the answer. One solid, one gas, two gas. Delta n is equal to 1. So this is the answer. So ఇక్కడ అందాక ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం Kp Kc రిలేషన్స్ కోసం Kp is equal to Kc when n delta n is equal to 0. If Kp is greater than, like delta n is greater than 1, so then Kp greater than Kc. If it is going to be less than 0, so that's what we discussed. Based on that one, we can give the answer for this question. Next one. If the value of equilibrium constant for a particular reaction is 1.6 into 10 power 12, then equilibrium the system will contain. So ఇక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూ ఎంత? 1.6 into 10 power 12. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు రేంజ్ ఏంటి? 10 power 3 to 10 power minus 3, it's equilibrium range. So then we are having greater than 10 power 3, it's going to be product more. If it is less than 10 power 3, it's going to be reactants more. So ఇప్పుడు ఏం అడుగుతున్నారు ఇక్కడ? 1.6 into 10 power 12, it's greater than 10.3. So that's why the products are going to be more. Mostly we are going to have products. Simple question, just a logical, and what value they given, we'll compare with the what value we are going to be having the range Kc 10 power 3 to 10 power minus 3. So ఈ range లో ఉంటే ఈక్విలిబ్రియం అంటాం. 10 power minus 3 కంటే తక్కువ ఉంటే రియాక్టెంట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటాం. 10 power 3 కంటే ఎక్కువ ఉంటే దాంట్లో ప్రొడక్ట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయని చెప్పి పిలుస్తాం. సో అదే ఇక్కడ మనకి ఉన్నటువంటి విషయం. Which of the following statements is correct for a reversible process
in a state of equilibrium. సో ఒక స్టేట్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియంలో తీసుకున్నప్పుడు ఏది ఇక్కడ కరెక్ట్గా రిలేషన్ ఉంది. సో మనకి మామూలుగా ఎప్పుడైతే తీసుకుంటామో డెల్టా జీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ. సో డెల్టా జీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ గిబ్స్ ఎనర్జీ and that Gibbs free energy is also having the relation with the equilibrium constant or coefficient what we are going to be taking. So what relation we are going to be having for the delta G and your equilibrium constant is nothing but delta G minus R2 ln Kc or minus 2.303 RT log Kc. So this is what we are going to be having, the relationship between delta G and this RT what we are going to be having. ఇది యాక్చువల్గా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనకి డెల్టా G is equal to delta G0 plus RT ln Kc. So delta G is equal to 0. So it's delta G0 is equal to minus RT ln Kc. So that's what we are going to be having, minus 2.303 RT log Kc. So ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ, which of the following statements is correct for a reversible process in a state of equilibrium. So state of equilibrium లో మనకి ఏ రిలేషన్షిప్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంటుంది. ఈక్విలిబ్రియంలో డెల్టా జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏవైతే చేసామో మనం minus 2.303 RT log Kc is going to be the answer for this one. Next one, match the list 1 with list 2 and select the correct option. So list 1 equation Kp greater than Q, it's going to be having non-spontaneous. So Kp greater than Q, it's going to be non-spontaneous, and delta G is less than RT log Q, it's going to be having equilibrium, and then Kp is equal to Q and it is said to be spontaneous and endothermic, and T is greater than delta H by delta S, it's from equilibrium, it's going to be spontaneous. So Kp greater than Q అంటే అర్థం ఏంటి, ఆల్రెడీ Kp వాల్యూ అనేది Q తోటి ఎక్కువగా ఉంది. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి నాన్ స్పాంటేనియస్. మనకి రిలేషన్స్ అన్నీ కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా సరిపోయినాయి. Kp greater than Q is non spontaneous. Delta G0 less than RT log Q, it's in equilibrium, just now we calculated, minus 2.303 RT log Q, it's going to be. So Kp is equal to Q, it's spontaneous and endothermic, and D is greater than delta H and delta S, it's going to be having. The next question, hydrolysis of sucrose is given by the following reaction. Sucrose plus H2O gives rise to glucose plus fructose if the equilibrium constant Kc is 2 into 10 power 13 at 300 Kelvin. The value of delta G at the same temperature will be. So ఇప్పుడే మనం రిలేషన్ తీసుకున్నాం 2.303 RT log Kc. So value of R is going to be taken as 8.314 and log Kc value how much they given, 2 into 10 power 13. So where we are having this value, minus 8.314, 300 Kelvin, and we are going to be having RT log Kc into 300 also there. So that's we can go for this one only. ఇక్కడ లాగ్ ప్లేస్లో n ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ 2.303 లేకపోయినా పర్లేదు. సో వీ కెన్ రైట్ ఇట్ minus 8.314 into 300 into ln 2 into 10 power 13. This is also going to be correct only.
సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ మీద బేస్ చేసుకుని మనకి అడిగినటువంటి క్వశ్చన్లు. సో ఇప్పుడు ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఏదైతే మనం మాట్లాడుకుంటున్నామో లీ చాట్లియర్ ప్రిన్సిపల్స్ ప్రకారం ఏవేవి ఫ్యాక్టర్స్ మనకి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి? కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్, concentration of product, pressure, volume, temperature, addition of inert gas. At constant volume, at constant pressure. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ అండ్ లీ చాట్లియర్ వాట్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సేయింగ్. సో లీ చాట్లియర్ ప్రకారం ఏంటంటే మనకి ఒక సింపుల్ స్టేట్మెంట్. ఏంటి ఆ సింపుల్ స్టేట్మెంట్? ఎప్పుడైతే మనకి ఒక పర్టికులర్ చేంజ్ అనేది ఒక మిక్సర్లో జరుగుతుందో ఆ మిక్సర్లో జరిగినటువంటి చేంజ్ని నల్లిఫై చేయడం కోసం దానికి ఆ రియాక్షన్ ట్రై చేస్తుంది. ఆ రియాక్షన్ ట్రై చేసినప్పుడు ఏదైతే చేంజ్ మనకు కనిపిస్తుందో అదే మనకి ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్సా బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్సా, ఏది ఫేవరబుల్ కండిషన్స్, ఇవన్నీ కూడా ఇవి డిసైడ్ చేస్తాయని చెప్తున్నాను. అంటే వాట్ ఎవర్ ద చేంజ్ యూ ఆర్ బ్రింగింగ్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ ఈక్విలిబ్రియం మిక్సర్, దట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గోయింగ్ టు బి నల్లిఫైడ్ ఆర్ మేకింగ్ ఇట్, అదంతా కూడా మళ్ళీ న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి ఏ రకమైనటువంటి చేంజెస్ జరుగుతాయో దాని ప్రకారం మనకి ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ అనేది డిసైడ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఫస్ట్గా కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్. మనకి జనరల్గా హోమోజెనస్, హెటరోజెనస్ రెండు ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్లు ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ హోమోజెనస్ ఈక్విలిబ్రియం? ఆల్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ ఫేస్. హెటరోజెనస్, all are in, not all are in, they are going to be in different phase. సో ఇప్పుడు మనకి హోమోజెనస్ ఈక్విలిబ్రియం తీసుకున్నా హెటరోజెనస్ ఈక్విలిబ్రియం తీసుకున్నా, హోమోజెనస్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పొచ్చు మనం? PCl5 రివర్సిబుల్ PCl3 plus Cl2. This is gas, this is gas, this is gas. Whereas if you are taking CaCO3 reversible CaO plus CO2, this is going to be gas, this is solid, this is solid. సో ఈ రకంగా హోమోజెనస్ ఈక్విలిబ్రియం, హెటరోజెనస్ ఈక్విలిబ్రియం ఈ రెండు కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అనేది ఎక్కడైనా సరే మాట్లాడుకోవచ్చు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ టేకింగ్ ఇన్ PCl5, PCl3, Cl2. వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రియాక్టెంట్ హియర్? PCl5 is reactant, PCl3, Cl2 are products. Now if we are increasing the concentration of reactant, if you are increasing the concentration of reactant, what will happen? Favors forward process. ఎందుకని? రియాక్టెంట్స్ని పెంచే నేను. సో ఇప్పుడు అర్జెంటుగా ఈక్విలిబ్రియం ఏమైపోతుంది? ఈక్విలిబ్రియం అనేది డిస్టర్బ్ అయిపోయింది. సో ఈక్విలిబ్రియం డిస్టర్బ్ అయిపోయి ఎటువైపు పోయింది ఇప్పుడు? అది ఏకంగా ఈక్విలిబ్రియంలో ఏమైంది? కోఎఫిషియంట్ అనేది పెరిగిపోయింది. సో QC వాల్యూ పెరిగింది కాబట్టి దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయడం, నల్లిఫై చేయడం కోసం మనం ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్లో ముందుకు వెళ్ళింది. ఆ ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్లో ముందుకు వెళ్ళడం వల్ల ఈక్విలిబ్రియం అనేది లెఫ్ట్లో ఉండేటటువంటి ఈక్విలిబ్రియం అనేది రైట్కి షిఫ్ట్ అవ్వడం మొదలుపెట్టింది. అది
మనం కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ పెరిగితే చూసేటటువంటి ఎఫెక్ట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ది కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్. ఇదే పర్టికులర్ దాంట్లో మనం Cl2ని కానీ PCl3ని కానీ పెంచాం, PCl3ని కానీ Cl2ని కానీ పెంచాం. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే Cl2 పెంచామో ఏమవుతుంది, ఈ Cl2 అనేది ఆ పర్టికులర్ PCl5 ఫార్మేషన్కి ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంది. సో దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇంక్రీజింగ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్, మేకింగ్ బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్ ఫేవరబుల్. అంటే ఇప్పుడు నేను ఏది పెంచితే ఎటువైపు వస్తుందో నాకు తెలుస్తుంది కాబట్టి నాకు ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్ ఇష్టమైతే ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి ఏదైతే చేంజ్ కావాలో అది చేస్తాను. ఎప్పుడైతే నాకు రియాక్టెంట్స్ కావాలి, ప్రొడక్ట్స్ ఇంపార్టెంట్ కాదు, అలాంటప్పుడు ప్రొడక్ట్స్ని పెంచి నాకు రియాక్టెంట్ తీసుకుంటాను. ఇవి జనరల్గా మనకు అన్ని చోట్ల ఉండేటటువంటి ఎగ్జాంపుల్సే. ఎప్పుడైతే మనకి దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు CH4 plus I2 we are going to get CH3I plus HI. ఇది HI అనేది స్ట్రాంగ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఫేవరింగ్ బ్యాక్వర్డ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఫేవరింగ్ బ్యాక్వర్డ్. సో ఇప్పుడు బ్యాక్వర్డ్ వచ్చేస్తే నాకు ఏమవుతుంది, ఏదైతే ఆల్కైల్ ఐడైడ్ నాకు కావాలనుకుంటున్నానో ఆ ఆల్కైల్ ఐడైడ్ అనేది ఫామ్ అవ్వదు. సో అందుకోసం ఈ ప్రాసెస్ నాకు ఫార్వర్డే ఇష్టం, బ్యాక్వర్డ్ ఇష్టం లేదు. సో అందుకోసం నేను ఏం చేస్తాను, దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి టేకెన్ అప్ బై యూజింగ్ HNO3. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, HI కాన్సన్ట్రేషన్ని తగ్గించేస్తాను. ఏ రకంగా తగ్గించేస్తాను, ఆ రియాక్షన్ మిక్సర్లోంచి HIని అంతా కూడా తీసేస్తాను. ఎప్పుడైతే HNO3ని వాడి HIని తీసేసానో ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్లో ఏమైంది, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ డిక్రీజ్డ్, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ డిక్రీజ్డ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, అది ఎప్పుడు కూడా ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్తుంది. అదే రకంగా ఏ రియాక్షన్లో అయినా సరే నాకు ప్రొడక్ట్ వద్దు, రియాక్టెంటే ఎక్కువ కావాలి. సో సేమ్ రిక్వైర్మెంట్ N2 plus H2 ఈ హ్యాబర్స్ ప్రాసెస్లో ఎప్పుడైతే దీన్ని వాడుతూ ఉంటామో మనం కొంత అమౌంట్ అంటే ఒక 20% అమ్మోనియా ఫామ్ అవగానే ఇది రివర్సిబుల్ అయిపోతుంది. సో అలా రివర్స్ అవ్వకుండా నాకు అమ్మోనియా ఫామ్ అవ్వాలంటే ఏం చేస్తాను, నేను ఎప్పటికప్పుడు అమ్మోనియాని రియాక్షన్ వెసల్లోంచేసి తీసేస్తూ ఉంటాను, రిమూవింగ్ ఫ్రమ్ ద వెసల్. సో అలా కాదు అనుకుంటే NH3 డికంపోజ్ అయిపోయి మళ్ళీ H2 కింద N2 కింద మారిపోతుంది, మనకి వేస్టేజ్ ఎక్కువైపోతుంది, అమ్మోనియా ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోతుంది. సో ఎప్పుడైతే మనకి లీచాట్లర్ ప్రిన్సిపల్స్ని వాడుకుని నాకు కావాల్సినటువంటి రియాక్షన్స్ ఫార్వర్డ్లో కావాలా బ్యాక్వర్డ్లో కావాలా దాన్ని ఖచ్చితంగా నేను తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం. సో ఆ ట్రై చేసినప్పుడు ఈ రకమైనటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూడొచ్చు. The next one we are going to be having effect of pressure తీసుకుందాం. సో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ప్రెజర్ ఎలా ఉంటుంది దీని మీద, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ టేక్ N2 plus 3H2 reversible 2NH3, it's going to be delta H is equal to negative and it's exothermic reaction. యాక్చువల్లీ ఈ ఎగ్జోథెర్మిక్ రియాక్షన్ అనేది మనకి దేనికి పెద్ద అప్లికబుల్ కాదు. ఎప్పుడైనా సరే ప్రెజర్ కనుక తీసుకుంటే ఇంక్రీజెస్, రియాక్షన్ విల్ ప్రొసీడ్ in the direction where the number of moles lesser.
సో ఎప్పుడైనా సరే ప్రెజర్ పెరిగితే కనుక మనం ఏమి అబ్జర్వ్ చేయాలి? ఇక్కడ ప్రెజర్ కనుక పెరిగినట్లయితే కనుక రియాక్షన్ ఎప్పుడు కూడా, ఇందాక ఏం చెప్పాను లీచాట్లేరు, ఏదైతే చేంజ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి మేకింగ్ ఫర్ ద ఈక్విలిబ్రియం మిక్సర్, ఏ చేంజ్ అయితే మనం ఈక్విలిబ్రియం మిక్సర్కి చేస్తున్నామో అలాంటి ఒక చేంజ్ ఏదైతే జరుగుతుందో ఆ చేంజ్ని న్యూట్రలైజ్ చేయడం కోసం ఆ ఈక్విలిబ్రియం మిక్సర్ ట్రై చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేశాను? నేను ప్రెజర్ని పెంచాను. ప్రెజర్ పెంచితే ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్గా అందులో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రెజర్ని తగ్గించడం కోసం ద రియాక్షన్ విల్ మూవ్ టువర్డ్స్ ద లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇన్ ద రియాక్షన్ మిక్సర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ N2 + 3H2, ఇక్కడ ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి? నాకు 4 మోల్స్ ఉన్నాయి టోటల్గా రియాక్టెంట్స్. ఇక్కడ ప్రొడక్ట్స్ తీసుకుంటే ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో అందుకోసం ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ నాకు ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్లో కావాలి అంటే కనుక ఎక్కువ ప్రెజర్ పెట్టాలి, లేదు నాకు బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్లో కనుక కావాలి అంటే కనుక దీన్ని తక్కువ ప్రెజర్ చేయాలి. నాకు అమ్మోనియా కావాలా, అమ్మోనియా ఫామ్ అవ్వకపోవడం కావాలా? అమ్మోనియా ఫామ్ అవడమే కావాలి. సో ఫర్ హ్యాబర్స్ ప్రాసెస్ హై ప్రెజర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద ఫేవరబుల్ కండిషన్. సో అందుకోసం హ్యాబర్స్ ప్రాసెస్ ఎప్పుడు చేసినా సరే 20 MPa ఆర్ 200 అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్, ఈ రకంగా మనం ఎప్పుడు కూడా మెయింటైన్ చేస్తాం. హై ప్రెజర్ ఆల్వేస్ మేకింగ్ ద ప్రాసెస్ టు బి ఫార్వర్డెడ్ ఇన్ ద లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. దట్స్ వై దిస్ రియాక్షన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఫేవరబుల్ బై హై ప్రెజర్. హై ప్రెజర్ అనేది మనకి కంపల్సరీ అవసరం అవుతుంది. సో ఎక్కడైతే మోల్స్ తక్కువగా ఉంటుందో అటువైపుకి ఇది ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్ని ఫేవర్ చేస్తుంది, ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్నే ఫేవర్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? సో ఇది ప్రెజర్ ఎఫెక్ట్. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ మనకి సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఆపోజిట్ టు ద ప్రెజర్. ఆపోజిట్ టు ద ప్రెజర్ అంటే అర్థం ఏంటి? వాల్యూమ్ ఇంక్రీజెస్ ఫేవర్ ద రియాక్షన్ టువర్డ్స్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. ఇందాక మనం ఏం చెప్పాం? ప్రెజర్ పెరిగితే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ తక్కువగా ఉన్న డైరెక్షన్లో ఈ రియాక్షన్ని ప్రొసీడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. whereas we are going to be having the volume is going to be increasing. ఎక్కడైతే వాల్యూమ్ పెరుగుతుందో ఆ వాల్యూమ్ పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది? మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఉన్నటువంటి డైరెక్షన్లోనికి ఈ రియాక్షన్ అనేది ఫార్వర్డ్ చేయబడుతుంది. సో అందుకనే PCl5 decomposition, if you want to make it favor, so we are supposed to be taking the particular volume is going to be container more, volume of the container is more, and we are going to be making the decomposition because it's 1 mole, it's going to be 2 moles. So 1 mole 2 moles కింద మారడం కోసం మనం ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాసెస్ని మనం ఎప్పుడు కూడా మోర్ వాల్యూమ్ కంటైనర్లో మారుతూ ఉంటాం. సో ప్రెజర్ కనుక ఇక్కడ తీసుకుంటే ఎక్కువ ప్రెజర్ ఇచ్చినట్లయితే కనుక ఏమవుతుంది? ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్లో కాకుండా బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్తుంది. అందుకని లో ప్రెజర్ ఈజ్ ఫేవరబుల్. లో ప్రెజర్ ఈజ్ ఫేవరబుల్ కండిషన్ ఫర్ దిస్ వన్. Effect of temperature. So when we are going to be taking the effect of temperature, what it is going to be showing the effect of temperature. Temperature always favors endothermic reaction. సో ఏంటి? టెంపరేచర్ ఎప్పుడు కూడా
ఎండోథెర్మిక్ రియాక్షన్ని ఫేవర్ చేస్తుంది. ఎండోథెర్మిక్ రియాక్షన్ ఫేవర్ చేయడం అంటే అర్థం ఏమిటి? అర్థం ఏమిటి అంటే సపోజ్ N2 + H2 రివర్సిబుల్ 2NH3. ఇక్కడ నేనేం చెప్పాను? డెల్టా H ఈజ్ నెగటివ్ అంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి అన్ ఎగ్జోథెర్మిక్ ప్రాసెస్. అందుకని ఇక్కడ టెంపరేచర్ కనుక పెంచితే ఏమవుతుంది? ఇది ఎగ్జోథెర్మిక్ ప్రాసెస్ అంటే రివర్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఎండోథెర్మిక్ ప్రాసెస్. అంటే టెంపరేచర్ పెంచినప్పుడు ఈ పర్టికులర్ అమోనియా స్టార్టెడ్ డికంపోజింగ్. సో అందుకోసం టెంపరేచర్ అనేది తక్కువ కావాలి. కాకపోతే N2 ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఇనర్ట్ అట్ రూమ్ టెంపరేచర్. దట్స్ వై వీఆర్ సపోజ్ టు మెయింటైన్ moderate temperature. Moderate temperature, high pressure, they are going to be favorable for the Haber's process. They are favorable for the Haber's process. ఇది మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవాల్సినటువంటి పాయింట్స్ రిగార్డింగ్ ద టెంపరేచర్. సో టెంపరేచర్గా ఏం చెప్తుంది మనకి? ఎప్పుడూ కూడా ఎండోథెర్మిక్ ప్రాసెస్ని ఫేవర్ చేస్తుంది. అంటే ఏ రియాక్షన్ అయితే మనకి ఎండోథెర్మిక్కో దానికి హై టెంపరేచర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి మేకింగ్ ద ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్ ఫేవరబుల్ సో దట్ విల్ గెట్ ద మోర్ ప్రొడక్ట్. అదే ఎగ్జోథెర్మిక్ ప్రాసెస్ అయితే కనుక టెంపరేచర్ తగ్గిపోతుంటే అది ఫేవరబుల్ చేస్తుంది. అందుకనే అరౌండ్ 700 Kelvin ఈజ్ ఫేవరబుల్. 200 atmosphere pressure, it's going to be around 700 Kelvin. It's going to be 200 atmospheric pressure. High pressure and low temperature are favorable. Not too much low temperature because N2 is inert at room temperature. That's why we are going to be maintaining 200 atmospheric pressure and 700 Kelvin temperature for making the Haber's process to be get successfully giving the ammonia formation. సో ఈ రకమైనటువంటి కండిషన్స్ని ఎప్పుడు కూడా మనం టెంపరేచర్ దగ్గర మెయింటైన్ చేస్తాము. నౌ కెమికల్ కైనెటిక్స్లో మనం చూసినటువంటి ఒక అర్హీనియస్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే మనం అక్కడ మాట్లాడుకున్నామో, K ఈజ్ రేట్ కాన్స్టెంట్ and A is Arrhenius constant and e power minus EA by RT, that EA by RT is going to be indicating the number of molecules fraction which is going to be consisting of activation energy. ఇవన్నీ కూడా మాట్లాడుకున్నాం మనం. సో ఇక్కడ ఈ టెంపరేచర్ అనేది ఏ రకంగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చూపిస్తుంది? సో అది మనకి టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటే యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. So that we can able to say that particular temperature making the reaction to be get forwarded in more easily the fashion. Forward rate constant I can say EF into e power minus EA by RT, whereas Kr is equal to AR into minus EA by RT. So, ఇది forward process rate constant and reverse process rate constant or backward process rate constant. So, what we can able to write with this one? We can say it KB, AB. So, KF by KB is equal to AF by AB into e power. సో ఇక్కడ ఎనర్జీ ఆఫ్ యాక్టివేషన్ అనేది ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్కి వేరేగా ఉంటుంది, బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్కి వేరేగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నేను ఈఎఫ్ అంటాను, ఇక్కడ ఈబి అంటాను. సో ఇప్పుడు ఈ పవర్ మైనస్ ఈఎఫ్ ప్లస్ ఈబి రాయచ్చు కదా ఇలాగా. సో మైనస్ ఈఎఫ్ ప్లస్ ఈబి బై ఆర్టీ. సో దీన్ని మనం ఓవరాల్గా ఇలా రాసుకోవచ్చు. కేఎఫ్ బై కేబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు
AF by AB into e power minus EF plus EB by RT. ఇప్పుడు ఎనర్జీ ఆఫ్ యాక్టివేషన్ ఫర్ ద ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్, ఎనర్జీ ఆఫ్ యాక్టివేషన్ ఫర్ ద బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లకి కలిపి ఈ డిఫరెన్స్ని ఏమంటాం మనం? డెల్టా హెచ్ అని చెప్పి పిలుస్తాం మనం. సో KF by KB ఈజ్ ఈక్వల్ టు EF by AB ఇంటూ ఈ పవర్ డెల్టా హెచ్ బై RT. ఇప్పుడు నేను ఈ పర్టికులర్ రిలేషన్ ఏదైతే ఉందో KF by KB ఈజ్ ఈక్వల్ టు AF by AB into e power minus EF e plus ET, it's going to be equal to delta H by RT. సో ఇక్కడ నేను KF by KB ప్లేస్లో ఏం రాయొచ్చు? నేను KC is equal to AF by AB into e power minus delta H by RT. అంటే ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్కి ఎంథాల్పీకి రిలేషన్ నేను KC ఈజ్ ఈక్వల్ టు AF by AB ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ డెల్టా హెచ్ బై RT అని చెప్పి రాయొచ్చు. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం క్లాసియస్ క్యాలిబ్రాన్ ఈక్వేషన్ at different temperatures was given. ఇది ఆల్రెడీ మనం అక్కడ చూసాం, మళ్ళీ ఇక్కడ డిరైవ్ చేసి ఇస్తున్నాం అంతే. At temperature T1 it's KC1, temperature T2 it's KC2. So then log KC2 by KC1 is equal to EA by 2.303 R into 1 by T1 minus 1 by T2. ఈ పర్టికులర్ రిలేషన్ ఉపయోగించి మనం ఎప్పుడైనా సరే క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయాలంటే చేయొచ్చు. Now addition of inert gas at constant volume at constant pressure. So this is going to be having no effect. This is going to be effect similar to volume. సో ఇనర్ట్ గ్యాస్ ఎడిషన్ చేసినప్పుడు కూడా మనకి కొంత ఎఫెక్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఆ ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది? ఎట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు షో ఎనీ ఎఫెక్ట్, వెరాజ్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఇన్సర్టింగ్ ఎనీ inert gas, then it is going to be showing like the change like your volume, how it is going to be making this. So ఈ పర్టికులర్ లీ-చాట్లర్ ప్రిన్సిపల్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం చేసినట్లయితే కనుక కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ ఆర్ ప్రొడక్ట్. సో రియాక్టెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి మేకింగ్ ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్, the product is going to be making backward process. Pressure making towards less moles, volume making towards more moles, temperature making towards endothermic process, that's inert gas addition. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఉన్నటువంటి ఎఫెక్ట్స్ అంతా కూడా లిస్ట్ అవుట్ చేసుకుంటే అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్, అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏ రకమైనటువంటి ఎఫెక్ట్స్ చూపిస్తున్నాయి, ఆ ఎఫెక్ట్ని బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్ ఏమొస్తాయి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్ విల్ ఫేవర్ the maximum formation of the product in the reaction? A2 plus B2 reversible X2, so it's going to be having minus X kilojoules, and 2 moles is going to be reactant and 1 mole is going to be the product. So ఏదైతే నేను ఇందాక ఇప్పుడు వరకు చెప్పానో, high pressure favors towards less number of moles,
and exothermic favor by low temperature. So andukani what we can able to make this reaction to be favorable maximum, which one of the following conditions will favor maximum formation of the product. So product రావాలి అంటే గనక ఏం జరగాలి మనకి? High pressure is always favoring toward the less number of moles, and then we are going to be taking the reaction is exothermic, that's why it is favored by low temperature. So that's why low temperature and high pressure are going to be the favorable conditions for the particular one. Which one of the following conditions will favor maximum formation of the product? So product formation adugutunnaru kabatti A will be the answer. Now for the reversible reaction N2 plus 3H2 reversible 2NH3 plus heat, the equilibrium shifts in forward direction. సో ఎప్పుడు ఫార్వర్డ్ అవుతుంది? ఇప్పుడే నేను ఆల్రెడీ హ్యాబర్స్ ప్రాసెస్ని తీసుకుని మాత్రమే మాట్లాడాను. సో హ్యాబర్స్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఏం చెప్పాను నేను? హ్యాబర్స్ ప్రాసెస్ ఎప్పుడు కూడా మనకి హై ప్రెజర్ 20 megapascal 200 atmospheric pressure, and it is also going to be operating at low temperature, not low temperature, moderate temperature. ఎందుకంటే N2 అనేది ఇనర్ట్ అట్ రూమ్ టెంపరేచర్ కాబట్టి అది రియాక్టివ్ చేయాలి అంటే కనుక కంపల్సరీ మనకి ఒక పర్టికులర్ రియాక్టెంట్స్ ఏదైతే ఉందో ఇనర్ట్గా దాన్ని యాక్టివేట్ చేయడం కోసం కొంత టెంపరేచర్ కావాలి. సో నౌ వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు సే ఈక్విలిబ్రియం షిఫ్ట్స్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో జరగాలి అంటే కనుక బై ఇంక్రీజింగ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ అమోనియా. ఇట్స్ రాంగ్. ఇప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే అది బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లోకి వస్తుంది. బై డిక్రీజింగ్ ద ప్రెజర్. సో డిక్రీజింగ్ ద ప్రెజర్ కూడా మనకి రివర్స్లో వస్తుంది. బై డిక్రీజింగ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ N2 and H2. N2 and H2 కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గితే అది ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళదు. సో అది బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్ని ఫేవర్ చేస్తుంది. బై ఇంక్రీజింగ్ ప్రెజర్ అండ్ డిక్రీజింగ్ టెంపరేచర్. సో నౌ this is going to be the D option correct. Next one. For a given exothermic reaction, Kp and Kp prime are the equilibrium constants at temperature T1 and T2 respectively. Assuming that heat of reaction is constant in temperature between T1 and T2, it's readily observed that. So T1 takkuvaithe Kp is going to be having, so as it is going to be having reversible thing, so what we discussed, Kp or whatever we are going to be taking, that's exothermic reaction. So that's why it is going to be having the favorable by the opposite temperature. So Kp is equal to Kp prime. Simple one. So Clausius Calipran equation kuda teesukochi kavalanunte Kc by Kc power 1 is equal to Ea by 2.303 R into 1 by T1 minus 1 by T2. That particular one is going to be making this reaction to be having Kp greater than Kp prime. Now the next one. KMnO4 can be prepared from K2MnO4. As per the reaction, 3MnO4 2 minus plus 2H2O gives rise to 2MnO minus MnO4 2 minus plus 4OH minus. The reaction can go to completion by removing OH minus ions by adding. OH minus ions ని తీయాలి అంటే కనుక మనం ఏం యాడ్ చేయాలి? యాసిడ్ యాడ్ చేయాలి. ఏ యాసిడ్ యాడ్ చేయాలి అనేది మ్యాటర్ ఇక్కడ. CO2, it's an acidic oxide. It's a non-metal oxide, that's why it's acidic oxide. SO2 is going to be acidic oxide, it's an acid. KOH is a base. సో ఇది అసలు పని లేదు, మనం ఈ మూడిట్లో దేనైనా యాడ్ చేయొచ్చు. కాకపోతే ఇవి రెండు కూడా యాక్ట్స్ యాజ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్. But carbon dioxide is not having any reducing ability or oxidizing ability. That's why I can prefer to add CO2 to the mixer so that it can able to take out the
OH minus ions which are present in a given solution so that the process is going to be forwarded. ఎందుకంటే MnO4 2 minus is always going to be trying to convert into MnO4 2 minus. That's going to be taking place there. ఎందుకంటే ఎసిడిక్ మీడియంలో పెర్మాంగనేట్ స్టేబుల్, బేసిక్ మీడియంలో మ్యాంగనేట్ స్టేబుల్. అందుకోసం ఇవి ఎప్పుడు కూడా మారుతూ ఉంటాయి. అందుకని రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ ఎప్పుడైతే ఉంటాయో అవి ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్ని ఎఫెక్ట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి మనం ఏ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ని కానీ ఏ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ని కానీ వాడకుండా మనం ఒక న్యూట్రల్, అంటే ఇది నాట్ యాక్టింగ్ యాజ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ విచ్ ఈజ్ నాట్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ ఈజ్ ప్రిఫరబుల్ ఫర్ ద టేకింగ్ అవుట్ ద OH మైనస్ విచ్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద రియాక్షన్ మిక్సర్. సో అందుకోసం మనం ఇక్కడ CO2ని వాడడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, ద వాల్యూ ఆఫ్ డెల్టా H ఫర్ ద రియాక్షన్ X2 plus 4Y2 reversible 2XY4 is less than 0. Formation of XY4 will be favored at. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే H వాల్యూ ఇచ్చాడు, X2 plus 4Y2 it's reversible 2XY4, delta H is negative, less than 0 meaning is it's negative. సో ఇప్పుడు ఈ నెగిటివ్ ఎంథాల్పీ ఏదైతే ఉందో దీనికి ఏం చెప్పాను నేను, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బీ ఫేవరింగ్. ఇక్కడ ఎన్ని మోల్స్ ఉన్నాయి మనకి, X2 గ్యాస్ కదా ఇచ్చాడు 5 moles అండ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బీ 2 moles. అంటే లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ ఫేవరబుల్ బై హై ప్రెజర్ and endothermic process. That's why it's exothermic process. Always they are going to be asking XY4 formation. So that's why favorable by low temperature. High pressure and low temperature are going to be favorable condition according to Lee-Chatelier principle. According to Lee-Chatelier principle. ఇది ఎప్పుడు కూడా కామన్ గా మనం అర్థం చేసుకుని అప్లై చేయాల్సినటువంటి కామన్ థింగ్. సో దీనికోసం మరీ పెద్దగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. సో ఏం చెప్పాను, లీచాట్లర్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ ఇంక్రీజెస్ ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ఇంక్రీజెస్ ఇట్స్ బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్. ఇఫ్ ద ప్రెజర్ ఇంక్రీజెస్ టువర్డ్స్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ద రియాక్షన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఫేవరబుల్. ఇఫ్ ద టెంపరేచర్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, ఇఫ్ ద రియాక్షన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జోథెర్మిక్, ఇట్ ఈస్ ఫేవరింగ్ ద బ్యాక్వర్డ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎండోథెర్మిక్, ఫార్వర్డ్. సో దానికోసం నేను ఏం చెప్పాను, టెంపరేచర్ ఆల్వేస్ ఫేవర్స్ ఎండోథెర్మిక్ ప్రాసెస్. ఎండోథెర్మిక్ ప్రాసెస్ని మాత్రమే ఫేవర్ చేస్తుంది అనేది గుర్తుపెట్టుకుంటే, ఇచ్చింది ఎగ్జోథెర్మిక్ అయితే బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్ని ఫేవర్ చేస్తుంది, ఇచ్చింది ఎండోథెర్మిక్ ప్రాసెస్ అయితే ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్ని ఫేవర్ చేస్తుంది. సో ఈ రకంగా మనం ఈ టెంపరేచర్ తాలూకు దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. అదే వాల్యూమ్కి ఏం చెప్పాను, ప్రెజర్కి ఏం చెప్పాను, ప్రెజర్ అంటే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ నుంచి లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్కి ఫేవర్ చేస్తుంది. అదే వాల్యూమ్కి రివర్స్, లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ నుంచి మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్కి ఫేవర్ చేస్తుంది. సో ఈ రకంగా మనకి ఈ ప్రెజర్, టెంపరేచర్, వాల్యూమ్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ చెప్పాం. అదే ఎడిషన్ ఆఫ్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ నో ఎఫెక్ట్, ఎడిషన్ ఆఫ్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ ఎట్ constant pressure will show the effect similar to the volume. అంటే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ వైపుకి ఈ రియాక్షన్ అనేది ఫార్వర్డెడ్గా జరుగుతుంది. ఇది అన్నీ కూడా మనకి గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈ అన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా మ్యాక్సిమం దేని మీద బేస్ అయి ఉన్నాయి, ఈ పర్టికులర్ లీచాట్లర్ ప్రిన్సిపల్ బేస్ చేసి మాత్రమే ఉన్నాయి. అందుకని ఆ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇది మనకి కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్, ఆ క్వశ్చన్ సంబంధించిన ఆన్సర్స్ చెప్పుకున్నాం. సో ఈ కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియంకి సెకండ్ పార్ట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియం, అది సపరేట్గా డిస్కస్ చేద్దాం. సో కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియంని అండ్ అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియంని సపరేట్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో దీంట్లో మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే డిస్కస్ చేశాను. సో ఎందుకంటే ఇంకా ఎక్కువ మోడల్స్ చాలా ఉన్నాయి దీంట్లో, ఆ మోడల్స్ అన్నీ కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. సో
సో ప్రాక్టీస్ చేసుకుని ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇందులో మెన్షన్ చేయండి కమెంట్లో, సో దట్ నేను ఆ పర్టికులర్ దానికి ఏదైనా సొల్యూషన్ కావాలంటే తర్వాత నేను అప్లోడ్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియంలో మనకి ఉన్నటువంటి మెయిన్ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మాత్రమే టచ్ చేశాను. సో డీటెయిల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఈ కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియంలో. సో మేజర్ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా టచ్ చేశాను అనుకుంటున్నాను. సో ఎక్కడైనా సరే పాయింట్స్ మిస్ అయ్యి మీకు ఏదైనా అవసరం అనుకుంటే దాన్ని కూడా మీరు కామెంట్స్లో అడగండి. సో దట్ I will try to upload whatever the required content related to your doubts which are going to be present. ఓకేనా? సో ఇప్పటి వరకు మనం 8 లెక్చర్స్ కంప్లీట్ చేసాం. ఈ అన్ని లెక్చర్స్లో కూడా మనం నీట్కి సంబంధించి ఏవైతే ప్రయారిటీస్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నాం. సో కమింగ్ వీక్స్లో కూడా మనం మిగిలినటువంటి చాప్టర్స్లో కూడా ఇదే రకంగా చేద్దాం. సో అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియం క్లాస్ నెక్స్ట్ ఉంటుంది. సో మీరు ఏదైతే మీకు అవసరం అనుకుంటారో అవి ఏవైనా సరే కామెంట్లో చెప్తే దానికి సంబంధించి ఏదైనా రెస్పాన్స్ కావాలన్నా స్ట్రాటజీస్ కావాలన్నా సరే అప్లోడ్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ అండ్ హ్యావ్ ఏ గుడ్ డే అండ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ప్రాక్టీస్ దెమ్. ఐఎమ్ అప్లోడింగ్ డిపిపి ఆల్సో. డిపిపిలోనే నేను హింట్స్ కూడా నేను దాంట్లో పెడుతున్నాను. సో ఆ హింట్స్ని బట్టి మీరు కంపల్సరీ దాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. సో మీరు బాగా చదివి మీరు మంచిగా నీట్ ర్యాంక్ని సాధించాలని ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్.